Xin chào các bạn khán giả yêu quý của IFO. Không biết là buổi tối ngày hôm nay các bạn như thế nào? Ngoài trời thì mưa đang rất là to ở tại khu vực của mình. Phía ở các tỉnh thành khác thì nhiệt độ như thế nào, thời tiết như thế nào và bà con có khỏe không? Hello Hoàng Kim, những gương mặt rất thân quen. Ủa tin nét bạn này lạ này hay là hôm qua không? Các bạn phải chịu khó comment mình mới nhớ được tên các bạn nha. Khi mà chúng ta sẽ có liên tiếp rất là nhiều những buổi tối để cùng học IELTS với nhau, cùng theo dõi livestream với nhau và cùng theo dõi rất là nhiều những cái content thú vị sẽ được gửi tới các bạn. Hello bạn Finley, hello bạn Nguyễn Dương Thảo. Chào chứ, phải chào chứ bởi vì là các bạn đều rất là giỏi khi mà các bạn rất là đều đặn. Vẫn cứ 8:30 mỗi buổi tối hàng ngày từ thứ hai cho đến chủ nhật, trừ thứ bảy thôi nha. Chúng ta đều có mặt cùng với nhau để học được thêm những kiến thức mới, để xem lại những video mà các bạn đã từng yêu thích, hoặc là đôi khi là các bạn không biết làm gì thì mở IELTS FACE-OFF ra để xem, bởi vì chắc chắn sẽ có rất là nhiều thứ hay ho để chia sẻ cùng với mọi người. Hello, có ai thi tháng 11 không ạ? Kìa từ bạn Tuấn Khanh, hello Tuấn Dương Trần, hello Nguyễn Đăng. Ngày hôm nay thì là cơn bão số 2 của mùa mưa bão năm nay cũng đang tiếp tục đổ bộ vào Việt Nam, cho nên mọi người có thể thấy là bão rất là lớn và cũng khiến cho mưa ở ngoài đường đó, cho nên là các bạn ở nhà mà theo dõi livestream là quốc sách. Cho nên là ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có một buổi tối với rất là nhiều những cái content thú vị sẽ được gửi đến các bạn. Nhưng mà trước hết thì sẽ đến màn khoe cái đã, mình mới mua một quyển sách này rất là hay. Sách này là sách có tên là Công dân toàn cầu, công dân vũ trụ của chú Phan Văn Trường, là một giáo sư, một cố vấn của chính phủ Pháp về thương mại quốc tế. Mình sẽ trích đọc cho các bạn nghe một đoạn. Đây là cuốn sách mà mình cũng đã chờ đợi cả tuần lễ rồi để mới nhận được ở trong tay, cho nên là tối nay sau khi xong livestream này thì chắc là sẽ đọc. Chưa đọc đâu nha, nhưng mà sẽ đọc cho các bạn nghe cái lời ở đằng sau của chú Trường viết như sau: công dân toàn cầu là người từng sống và làm việc ở nhiều quốc gia trên thế giới. Chấm hỏi. Họ thông thạo nhiều ngoại ngữ. Chấm hỏi. Họ thành đạt, họ giàu sang và đi du lịch khắp năm châu địa cầu. Chấm hỏi. Hoặc là người nắm trong tay uy quyền để có thể khuynh đảo thế giới. Đó đều là những hình mẫu phần đông chúng ta thường phát họa mỗi khi nghĩ đến cụm từ công dân toàn cầu. Tuy nhiên bằng trải nghiệm thực tế phong phú và độc đáo của mấy mươi năm ở vai trò nhà thương thuyết, một nhà quản trị hoặc chỉ thầm lặng vào vai một kẻ tìm đường, tác giả Phan Văn Trường mang đến định nghĩa khác. Đó là một định nghĩa vừa tổng quan lại vừa cụ thể, nhưng thú vị hơn cả đó là một cách mô tả hồn nhiên và sâu sắc về một cộng đồng tuy rất khác biệt nhưng lại rất tương đồng. Và có nhiều khả năng đó có thể chính là bạn đã, đang hoặc sẽ trở thành một thành viên của cộng đồng đó, cộng đồng của những người gọi là công dân toàn cầu. Một khi bạn sống có trách nhiệm, bạn biết trân quý hệ sinh thái lớn lao đang nuôi dưỡng nhân loại. Địa cầu và vũ trụ đã gửi cho chúng ta rất nhiều món quà. Quyển sách này hẳn là một trong số đó. Và nói đến món quà thì chắc chắn chúng ta đều nhận ra một điều rằng Thượng Đế, vũ trụ, nhân loại đã tặng cho bạn những cái món quà đặc biệt mà đôi khi bạn cứ hoài nghi về chính bản thân mình, bạn hoài nghi về những khả năng đó. Đừng hoài nghi, hãy đứng dậy, hãy bắt đầu một dự án gì đó, hãy chứng tỏ là mọi người đang hoài nghi sai về khả năng của bạn và bạn có thể làm được nhiều thứ. Mình sẽ đọc cuốn sách này và sẽ review cho các bạn sớm nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với line up của buổi tối ngày hôm nay để xem buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có những line up nào ở trong rất là nhiều video đây. Đây là một cái menu mà còn nhiều hơn những video này. Tuy nhiên là chúng ta cũng sẽ có những thứ rất là thú vị. Chúng ta có IFO Band, chúng ta sẽ có một tập nói về chủ đề du lịch. Chúng ta sẽ cùng được khám phá rừng tràm trà sư ở tại tỉnh An Giang cùng với Thiện Khiêm. Chúng ta cũng sẽ được gặp lại Bùi Ngọc Long, một cậu bạn rất là dễ thương, quán quân Voice of the Year của mùa thứ 4. Rồi chúng ta sẽ được gặp expert và rất nhiều thứ hay ho khác. Và có cả Ed Sheeran và có cả Khánh Vy nữa trong một cái buổi fan meeting mà các admin của IELTS FACE-OFF đã edit lại một đoạn rất là thú vị và để cho các bạn luyện nghe nữa. Và sẽ có rất là nhiều thứ hay ho và dễ thương nha mọi người, cho nên là mọi người cứ chờ đó. Tụi mình sẽ liên tục để gửi đến mọi người những cái sản phẩm rất là thú vị. Và đừng quên là hãy đem giấy bút ra để có thể nốt lại những cái từ vựng đáng nhớ. Rồi ngoài ra thì các bạn còn có thể tham gia vào những cái challenge vui vui như là cùng với Bùi Ngọc Long ở đây nữa. Ok, rồi bây giờ các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta chuẩn bị đến với chương trình ngày hôm nay và hãy cùng chuẩn bị đến với video đầu tiên các bạn nha. Ok, và video đầu tiên để xem nào. Video đầu tiên mình sẽ cùng với các bạn đến với một cái video Musketeer Zone.
Và ở trong chuyên mục Musketeer Zone thường là cái chuyên mục mà tụi mình hay bắt đầu mỗi buổi tối. Lý do là bởi vì là các bạn cần phải có một cái không khí học hành, đúng không ạ? Và đây giống như là một tiết học vậy. Hãy đem giấy, bút, sách vở y chang như mình đang chuẩn bị sẵn sàng ở đây để chuẩn bị đến với Musketeer Zone. Và chúng ta sẽ cùng gặp Musketeer Anh Thư với một trong những cái tip rất là hữu ích. Thực ra không phải là một đâu mà nhiều tip lắm liên quan đến kỹ năng listening. Nhiều bạn cứ tự đặt ra cho mình rất là nhiều những cái câu hỏi là tại sao tôi nghe không có tốt, tôi nghe không có được, tôi đến chỗ đó thì tự nhiên tôi hiểu được ý đó nhưng mà tự nhiên tôi quên tôi cần điền cái gì. Thực ra nghe để trở thành một phản xạ thì là một cái điều rất là quý, nhưng mà riêng đối với bài thi IELTS thì những thứ nào là những sai lầm mà bạn hay mắc phải khi mà bạn bắt đầu với kỹ năng listening thì tối nay Musketeer Anh Thư sẽ giới thiệu với chúng ta về cái kỹ năng này. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta sẽ cùng bắt đầu Musketeer Zone ngay bây giờ. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình IELTS Musketeer Zone, một chuyên mục tiếng Anh học thuật mở rộng thuộc IELTS FACE-OFF. Chương trình được phối hợp thực hiện bởi kênh truyền hình giáo dục quốc gia VTV7 và trung tâm Anh ngữ Do English. IELTS Musketeer Zone sẽ mang đến cho các bạn những phương pháp học hiệu quả để mình xử đẹp cả 4 kỹ năng trong kỳ thi IELTS. Mình là Anh Thư, một listening musketeer của mùa này, và mình sẽ giúp các bạn chặt chém kỹ năng listening trong kỳ thi IELTS nha. Ok, trong tập đầu tiên của series listening, thay vì chỉ với các bạn những cái tips and tricks để làm bài thì mình sẽ đi sâu vào phân tích bản chất của phần thi này ha. Và lý do vì sao có nhiều bạn đã cố gắng làm bài rất nhiều, luyện hết đề này đến đề khác nhưng mà vẫn không lên được ban nào. Và mình sẽ offer cái solution, một cách học hiệu quả để giúp các bạn có thể học tốt hơn kỹ năng listening. Thì cái bài giảng của mình hôm nay sẽ có 3 phần chính. Phần thứ nhất đó mình sẽ đi vào nói về bản chất của listening. Phần thứ hai đó chính là vì sao cái chuyện cày đề máy móc nó lại không hiệu quả. Và phần cuối cùng là một cách học mới đối với kỹ năng listening. Thì đầu tiên mình sẽ đi vào phân tích cái bản chất của phần thi listening nha. Bởi vì trong quá trình training á, thì có nhiều thí sinh gặp phải những cái khó khăn như sau. Có 3 cái chính đó các bạn. Đầu tiên đó là các bạn bị thiếu từ vựng. Có nghĩa là cái vốn từ vựng của bạn không đủ để nghe trong băng nó nói cái gì. Hoặc là có bạn có từ vựng luôn, tuy nhiên cái phát âm của bạn còn sai, cho nên là trong băng nó đọc từ đúng thì bạn không nghe được. Cái thứ hai đó là có những bạn có từ vựng phát âm đúng, tuy nhiên não của các bạn chưa bắt kịp âm. Nguyên nhân của cái này là do các bạn không nghe nhiều tiếng Anh, cho nên là khi nghe băng á, não của mình chưa có bắt kịp những cái âm mà trong băng nó nói. Cái thứ ba là có nhiều bạn có từ vựng, não bắt kịp âm luôn, tuy nhiên não chưa có luyện được cái kỹ năng là vừa nghe vừa process được thông tin. Process ở đây ý của mình là các bạn có thể summarize và paraphrase được thông tin đó cùng một lúc mà các bạn đang nghe để hiểu được cái main idea trong băng nó đang nói gì. Thì sau khi đã đi qua 3 cái problems chính trong cái quá trình luyện kỹ năng listening thì mình sẽ chia cái kỹ năng này thành 2 giai đoạn chính để các bạn có thể improve, kiểu như là đưa cho các bạn một cái mục tiêu để bạn hướng tới. Giai đoạn thứ nhất đó là để đạt được level 7.0. Các bạn thứ nhất là phải có đủ vốn từ vựng cơ bản để giải quyết được cái vấn đề thứ nhất là vấn đề về từ vựng. Thứ hai là não của các bạn phải bắt kịp âm. Để làm được điều này á, thì các bạn phải nghe rất nhiều. Thì có một tin rất buồn đối với cái chuyện giải quyết vấn đề thứ hai, đó là nó sẽ tốn rất nhiều công sức và thời gian để overcome. Cho nên là khi các bạn làm bài mà cứ hoài không hiểu sao mình nghe không được á, thì đừng dừng lại nha, vẫn cố gắng, đừng nản chí nha các bạn. Cái tiếp theo đó là level 9.0 để đạt được cái the ultimate goal in IELTS. Các bạn phải biết nhiều những cái gọi là topic specific vocabulary để giải quyết được vấn đề thứ nhất. Còn vấn đề thứ hai thì các bạn phải nghe nhiều, não của bạn phải bắt kịp âm và phải rất nhạy với âm. Và cái thứ ba là não của bạn phải luyện được cái kỹ năng là vừa nghe vừa process được thông tin, vừa paraphrase và summarize được. Thì có những cái cách học này sẽ giúp các bạn hiểu được cái main idea của băng, từ đó tránh được những cái bẫy mà đã dăng sẵn trong đề listening. Sau khi đã đi qua 3 cái problems chính trong listening và chia ra cho các bạn 2 giai đoạn trong lộ trình luyện tập listening, thì mình sẽ nói qua vấn đề là vì sao cái cày đề một cách máy móc lại không hiệu quả. Thì đầu tiên mình phải đi sâu vào cái bản chất của vấn đề này, đúng không? Root cause của cái chuyện các bạn cày đề ở đây nó xuất phát từ cái lúc mà mình ôn thi đại học đó các bạn. Có nghĩa là sao? Lúc mà các bạn luyện đề đại học á, là sau năm 10, 11, 12 đúng không? Như là mình đã có một cái vốn kiến thức nhất định rồi, mình mới bắt đầu mấy tháng cuối cùng á, mình bắt đầu luyện đề. Thì chuyện luyện đề ở đây nó giúp các bạn thứ nhất là revise lại kiến thức, ôn lại kiến thức và làm quen với đề, để sau này khi mà mình đi vào phòng thi á, thì mình đã quen với cái format của đề rồi, mình sẽ làm bài nhuần nhuyễn hơn và nhanh hơn.
Thì suy ra khi mà các bạn làm đề, các bạn phải biết chắc là mình có đủ một cái vốn kiến thức nhất định rồi để mà mình bắt tay vào làm đề, đúng không? Sau đó thì qua IELTS, có nhiều bạn thí sinh cứ làm đề liên tục, cứ làm đi làm lại, ngày này qua tháng khác các bạn làm đề, nhưng mà không biết được á, là mình vẫn chưa đủ một cái vốn kiến thức nhất định để có thể conquer cái đề đó. Thì nếu mà các bạn cái vốn kiến thức của mình đang ở 6 chấm á, thì các bạn luyện đề nó sẽ lên được 0.5 band, có nghĩa là 6.5. Suy ra nếu mà bạn luyện đề được 8.5 có nghĩa là vốn kiến thức của bạn đã ở 8 chấm rồi. Tuy nhiên, cái chuyện mà luyện đề đã từ 6 chấm lên 8.5 là điều hoàn toàn không thể. Suy ra là chuyện cày đề không phải lúc nào cũng hiệu quả đúng không các bạn? Suy ra trước khi các bạn cày đề, các bạn phải biết được là mình có được một cái vốn kiến thức nhất định rồi, có nghĩa là phải overcome được 1, 2, 3. Kiến thức ở đây là gì? Có nghĩa các bạn phải có đủ từ vựng, cách phát âm từ vựng, não của mình phải bắt kịp âm và sau đó process được, nó summarize và paraphrase được thông tin cùng một lúc trong lúc mà mình đang nghe. Thì nếu mà không cày đề hiệu quả thì có cách học nào hiệu quả để có thể conquer được kỳ thi listening ha các bạn? Thì mình sẽ trở lại trong ít phút nữa. Stay tuned! Welcome back! Như lúc nãy mình đã nói là có một cách học hiệu quả để giúp các bạn nếu không cày đề vẫn có thể tiến bộ trong kỳ thi listening. Thì một phương pháp này nói với các bạn là mình nên focus vào 3 cái chính. Cái thứ nhất đó là mình phải tích lũy vocab từ từ. Cái thứ hai đó là não của bạn phải bắt kịp âm, đúng không? Suy ra mình phải nghe nhiều để não của mình quen với chuyện đó. Cái thứ ba là sau khi đã bắt kịp âm rồi, não của bạn phải quen với cái kỹ năng là vừa nghe vừa process, vừa summarize, paraphrase được thông tin cùng một lúc. Thì để dễ hơn cho các bạn theo dõi thì mình có thể chia cái lộ trình học hoặc là cái phương pháp học này ra làm 2 cái chính cho 2 đối tượng chính. Thứ nhất là đối với những bạn đang ở level 4.5, 5 chấm. Thì đối với các bạn ở level này thì mình offer là các bạn nên tập trung vào fix 2 cái problems là 1 và 2. Thứ nhất là mình phải có thêm vocab này và não của mình phải quen với âm, đúng không? Thì bây giờ mình đưa cho các bạn 5 cách, 5 bước nha, 5 bước practice. Cái thứ nhất, bước 1 đó là các bạn phải làm đề như bình thường thôi các bạn. Cái thứ hai đó là sau khi làm đề, các bạn nghe thêm nhiều lần nữa, tự mình tìm ra được câu trả lời đúng. Sau đó mình check answer key và mình rút kinh nghiệm từ những lỗi sai của mình. Cái bước thứ ba đó chính là các bạn lấy script ra. Cái script là cái tape script của băng đó các bạn. Bắt đầu mình học vocabulary, mình học vocab và sau đó mình học pronunciation cùng một lúc luôn, để cái vốn từ vựng của mình nó được dày lên chút xíu. Sau đó là bước thứ tư, bước này mới quan trọng này các bạn. Bước này là nó sẽ xử lý cái vấn đề là mềm tai. Mềm tai là cái gì? Có nghĩa là khi mà các bạn não không nghe, không kịp thông tin á, thì có nghĩa là tai của mình còn bị cứng, nôm na là vậy. Thì để làm mềm tai, nghĩa là não của mình bắt kịp thông tin, thì các bạn phải repeat each sentence theo băng. Cái này là sao? Có nghĩa là các bạn làm bài xong, học vocab xong rồi, coi như là mình đã hiểu được cái băng đó rồi phải không? Bắt đầu các bạn lấy cho băng chạy nha. Sau một câu các bạn dừng lại và repeat lại được câu đó. Thì tại sao mình lại suggest các bạn repeat theo băng? Bởi vì nhớ lại hồi đó có một cái câu họ rất là đơn giản thôi. Hồi đó làm sao các bạn nói được tiếng Việt? Đúng không? Có phải là do ba mẹ mình bắt đầu baby talk với mình mỗi ngày, xong mình repeat theo lâu ngày dài tháng, mình quen với cái ngôn ngữ và mình nói được tiếng Việt. Thì cái chuyện học tiếng Anh cũng vậy thôi, các bạn phải repeat, phải nghe mỗi ngày và các bạn phải repeat lại nhiều lần để mình quen với cái ngôn ngữ đó. Thì tới đây để minh họa cho các bạn thì mình sẽ repeat thử một câu và các bạn có thể làm theo ở nhà nha. Alternatively, it has also been suggested that some animals strand accidentally by following their prey ashore in the confusion of the chase. Rồi để mình repeat lại cho các bạn nghe thử ha. Alternatively, it has also been suggested that some animals strand accidentally by following their prey ashore in the confusion of the chase. Thì nếu mà trong câu này các bạn bị vướng một vài từ, ví dụ từ ashore, từ này mình đánh giá là một cái từ khó, thì các bạn có thể là bật lại và repeat lại từ đầu, không sao hết, bạn có repeat đi repeat lại để cho mình thuận miệng. Có nghĩa là nếu mình repeat được cái câu đó thì mình sẽ move on, mình repeat câu tiếp theo. Và nếu không được á thì các bạn chỉ việc bật băng lại và repeat lại từ đầu thôi. Hoặc là đối với những bạn mà thấy câu này dài quá, các bạn có thể chia ra một nửa rồi từ từ mình repeat từng cái một. Ví dụ, alternatively, it has also been suggested that some animals strand accidentally. Sau đó bạn bật cho băng nó chạy tiếp theo là by following their prey ashore in the confusion of the chase. Thì có nghĩa là cái bước này nó sẽ giúp cho các bạn quen với cái việc nghe tiếng Anh. Mình repeat được có nghĩa là mình sẽ nghe được. Và sau đó tới bước cuối cùng đó là bước 5. Là cái bước mấy bạn sẽ nghe đi nghe lại cái băng đó nhiều lần. Nghĩa là mình làm xong rồi mình không bỏ qua một bên đâu nha các bạn. Mình phải nghe đi nghe lại nhiều lần, thuộc luôn cũng được.
và mình bắt đầu mình suy nghĩ thử xem là băng nó đang nói cái gì để mình chuẩn bị sương sương cho cái giai đoạn thứ 3. Còn đối với những bạn hiện đang ở level 6.5 trở lên thì các bạn phải đặc biệt chú ý tới việc giải quyết cái vấn đề số 3, đó là não của mình phải vừa nghe vừa process được thông tin. Thì mình cũng offer 5 bước ở nhà cho các bạn practice. Bước thứ nhất cũng giống như những bạn ở level 4.5 5 chấm, các bạn phải làm bài. Và phải đặc biệt chú ý đến cái section 3 và 4, bởi vì 3 và 4 là hai section rất khó dùng để phân loại những học sinh trên level 6 chấm, nên các bạn phải cố gắng làm cho được. Thứ hai đó là các bạn cũng làm đi làm lại cho đến khi mà tự mình đoán ra được hết những cái đáp án đúng. Sau đó mình check answer key và mình học từ những cái lỗi sai của mình. Cái bước số 3 cũng lấy script ra học vocab nha các bạn, và pronunciation, bởi vì không bao giờ là thừa đâu ha. Các bạn vẫn phải tiếp tục làm dày cái vốn từ vựng của mình để cho sau này gặp những từ lạ mình không bị bối rối. Và cái bước số 4 cũng là cái bước quan trọng nhất trong tất cả các quá trình practice. Và riêng đối với những bạn đang ở level 6.5 cộng á, thì bước này sẽ giải quyết được cái vấn đề là não của bạn phải process được thông tin. Thì để làm được chuyện này, thứ nhất, sau vài lần repeat giống như các bạn 4.5 5 chấm thì các bạn bắt đầu tập paraphrase một câu. Thì cái việc paraphrase này sẽ giúp cho các bạn hiểu được main idea dễ hơn, từ đó sẽ không bị sập bẫy ha. Thì để mình làm thử cho các bạn trong cái đoạn này xem như thế nào nha. Mình cùng nhau nghe thử cái này ha. Alternatively, it has also been suggested that some animals strand accidentally by following their prey ashore in the confusion of the chase. Ok, để làm sao mình có thể paraphrase được câu này đơn giản hơn ta? Rồi. Some animals follow their prey. They got confused, so they got stuck. Đơn giản vậy thôi các bạn. Làm sao để não của mình hiểu á, mình không paraphrase cho ai nghe hết, chỉ là trong não của mình hiểu được cái câu đó, cái đoạn nó đang nói gì thôi. Ok, và mình làm thêm một câu nữa nha. In 1995, David Thurston monitored pilot whales that beached after following squid ashore. However, this idea does not seem to hold true for the majority of mass strandings because examination of the animal's stomach contents revealed that most had not been feeding as they stranded. Rồi, ok, bởi vì câu ở giữa nó là một cái ví dụ thôi các bạn, cho nên là mình sẽ không paraphrase. Tuy nhiên mình sẽ I will challenge myself and I will paraphrase this for you. Thì đối với câu này các bạn chỉ cần paraphrase sao thôi. Whales following squid is an example of this. Đơn giản vậy thôi, đúng không? Rồi sau đó cái câu dài dài này các bạn, làm sao để mình paraphrase nó cho ngắn gọn lại dễ hiểu ha. Thì nó sẽ đơn giản là this is not always the case because some animal stomachs weren't filled when they stranded. Có nghĩa là trong lúc mà nó bị mắc cạn các bạn, nó không ăn gì hết trơn, trong cái stomach, trong cái dạ dày của nó là rỗng hoàn toàn luôn. Thì đây là cái cách mà mình paraphrase lại cái đoạn này. Nghĩa là các bạn vừa nghe phải vừa paraphrase, vừa hiểu được cái câu đó nói gì. Có nghĩa là thay vì nghe keyword và nhớ mặt chữ thì các bạn phải thực sự hiểu cái main idea của câu đó. Cũng giống như bên reading á, các bạn có cái thói quen là mình skim and scan đúng không? Không phải lúc nào cũng đúng, cho nên là mình phải hiểu hoàn toàn câu đó nói gì để mình có thể hiểu được bài nó muốn mình làm gì, đúng không các bạn? Và bây giờ mình tới bước cuối cùng là bước 5 nha các bạn. Sau khi các bạn đã tập paraphrase mỗi câu rồi á, thì mình phải again nghe lại cái đoạn đó, nghe đi nghe lại, nghe thuộc luôn cũng được nữa. Và vừa nghe mình phải mường tượng được, mình paraphrase được từng câu và mình hiểu được nguyên cái đoạn đó. Thì đó là cái bước cuối cùng của cái quá trình practice của mình. Vậy là chúng ta đã đi qua xong bài giảng rồi các bạn. Và bây giờ mình sẽ tổng kết lại được những cái điểm chính của bài giảng hôm nay nha. Cái thứ nhất đó là mình đã phân tích cho các bạn bản chất của listening và chỉ ra được 3 cái problem chính trong lúc practice các bạn có thể sẽ gặp phải. Và chia ra cho các bạn 2 giai đoạn trong lộ trình practice listening làm sao để improve. Cái thứ hai đó là mình cũng giải thích cho các bạn vì sao cái chuyện cày đề nó không hiệu quả. Và các bạn phải có đủ một cái vốn kiến thức nhất định trước khi bắt tay vào làm đề. Và cái thứ ba là cách improve listening, một cái phương pháp mới dành cho 2 đối tượng. Cái thứ nhất đó là cho đối tượng 4.5 đến 5 chấm thì các bạn cố gắng là phải overcome được problems 1 và 2. Có nghĩa là não của mình phải bắt kịp âm, đúng không? Và cái đối tượng thứ hai đó chính là các bạn từ 6.5 trở lên thì các bạn phải focus. Và cái thứ ba chính là một cái phương pháp
mới để giúp các bạn improve được listening. Và mình có chia nó ra cho hai đối tượng chính, đó là những bạn đang ở mức 4.5 5 chấm và những bạn đang ở mức 6.5 trở lên. Thì đối với những bạn đang ở với 4.5 5 chấm thì các bạn nhớ phải overcome được cái problem số 1 và số 2 trước, và não của mình phải bắt kịp âm. Và đối với các bạn đang ở level 6.5 trở lên thì các bạn phải overcome được cái problem số 3. Có nghĩa là não của bạn phải vừa nghe vừa process được thông tin. Again, mình là Anh Thư, Listening Musketeer của mùa này trong chương trình IELTS Musketeer Zone, một chương trình được phối hợp thực hiện giữa kênh truyền hình giáo dục quốc gia VTV7 và Trâu English. Can't wait to see you next week. Bye bye. Now it's time to study IELTS. Các bạn đã vừa theo dõi một bài giảng của Musketeer Anh Thư khi mà chúng ta cùng gỡ bỏ những cái khó khăn khi mà nghe bài listening là như thế nào. Mình có lướt qua các đoạn comment lúc đầu thì thấy các bạn cũng nói là ủa sao mình không nói tiếng Anh. Lý do là tại vì chúng ta đang cố gắng để có thể học được thêm nhiều kỹ năng mới, và các bạn hãy thông cảm cho rất là nhiều những cái bạn đến từ những cái trình độ level khác nhau. Mà nếu như mà nghe mà bị nản thì cũng rất là khó, đúng không? Nói như là anh Thư làm sao chúng ta phải nghe để quen thì tai nó mới mềm ra, và để nghe quen là phải có kỹ năng chứ không phải là đùng cái là nghe được. Thấy các bạn cũng chia sẻ và cũng thảo luận rất là rầm rộ. Bạn Giang Nguyễn cũng mới đi thi IELTS về. Chúc mừng bạn, nghe nói được 7.5 thi thử đúng không? Cố gắng thi thiệt thì thành 8 chấm đi nha. Bạn Nguyễn Thị Hà đi ông chơi nè, bạn Lê Như Thuyết sợ nhất listening và writing. Đúng, cả hai cái đó đều sợ đúng không? Và cảm thấy mông lung, nhưng mà không sao. Hy vọng là ngày hôm nay em cũng được nghe một cái bí kíp rất là hữu ích từ Musketeer của chương trình để chia sẻ về kỹ năng listening. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với buổi ngày hôm nay, và chúng ta sẽ cùng đến với một tập full của 8 IELTS để cho các bạn có thể có được cái kỹ năng nghe chủ động hơn, đúng không? Nghe có được thông tin, cũng như là chúng ta sẽ gặp rất là nhiều những cái từ vựng hay. Bởi vì buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp gỡ một bạn mà tới 8.5 IELTS, đó là bạn Mai Ngọc Nhân, hiện nay đang là Brand Manager, tức là giám đốc nhãn hàng của nhãn hàng Omo và Omomatic ở tại Việt Nam. Đây cũng là một người bạn mà đã có rất là nhiều những cái trải nghiệm đi du lịch, là dân FTU, tức là trường đại học ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2, và cũng đã đi tàu thanh niên Đông Nam Á, rồi sau đó thì cũng đi rất là nhiều quốc gia trên thế giới, và bạn sẽ chia sẻ cho chúng ta cái niềm đam mê du lịch. Không biết là mùa hè này thì các em đã đi du lịch ở đâu chưa? Không biết là cái chuyến du lịch của các em nó hiện ra bên này luôn như thế nào. Thú thật là anh từ đầu hè đến giờ anh cũng chưa đi đâu hết, cho nên là cũng rất là tò mò, không biết là các bạn đi du lịch và trải nghiệm như thế nào. Bạn sẽ kể về cái chuyến đi nó như thế nào. Các cái từ vựng về chuyên đề writing sẽ được chia sẻ ở trong cái tập IELTS này, và hy vọng là các bạn sẽ có một cái tập rất là thú vị, rất là truyền cảm hứng, và nhớ là sẽ có rất là nhiều từ vựng IELTS hay ho. Bên cạnh phần chia sẻ của Mai Ngọc Nhân thì chúng ta sẽ cũng đến với những cái phần rất là quen thuộc như là IELTS Challenge, khi mà các bạn có thể thử thách một cái bài thi IELTS mẫu qua những cái thử thách rất là nhanh để hiểu rõ là đi thi IELTS thì các bạn không được quên cái gì, không quên chìa khóa, không quên confirmation letter, rồi cũng không được quên passport hoặc là ID. Đó, thì đó là những cái kỹ năng rất là cơ bản. Và ngoài ra thì cũng còn có voice of the week và nhiều thứ hay ho sẽ được chia sẻ cùng với mọi người. Nào, đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với IELTS FACE-OFF với tập này ngay sau đây. Yo. Transition between spring and summer is the perfect time for a vacation. And of course, we all would like to travel and go to places with, our ideal tourism destinations. And of course, I'm also on one of those quests to basically go travel on the trips of my own. And now that I have my suitcase and my hat on, I'm ready to go traveling. But you guys should also go as well. But don't forget, you can still catch Tam IELTS on YouTube, on Facebook, and on all the social media, online media. And of course, today, join me for this episode because we are going to be talking about traveling and tourism. Come to me to Tam IELTS first, and then we'll go traveling. Hi guys, welcome to the Tam IELTS studio.
Oh, hey, you're Hey. here. Hey. You're super early. And you are ready to travel. Yes, after this episode, I have plans to travel. Lucky. How did you get here so early? Oh, I bought a plane early, so I just come here. Okay, that's great. That's great. Guys, our guest today is a guy called Minh of Nhung, as you've just seen, and he is a very high IELTS score. He got an 8.5. And of course, he is also a participant in one of the most popular ship youth programs around here in Asia. Aren't you excited to find out more about this guy? Take a look at the following clip. So tell us a little bit, why did you go on SIAP and how was that travel experience like? Oh, I came to know about SIAP. It's quite a coincidence because one of my big brother, she actually went on a program like 2 years ago, and he invited me to take part in this program like 2 months before the submission deadline. So it was quite a rush for me, but luckily I made it through, and it was a really fun experience for me. We get to go to Japan and stay on a 52-day program, which includes traveling to 6 different countries, and then 22 days on the Nippon Maru. But the thing is, okay, so this is a very long travel period. Yes. Have you ever traveled for so long ever in your life? Actually, I study abroad. Yeah? So traveling, not really, but studying, yeah, I've been staying in Singapore for like 5 years. 5 years? Where And in then- Singapore? Yeah, and then 2 years in Australia, so it's crazy over there. It's crazy over there. You're all on an island. Yeah, Singapore's correct. an island, Yes, Australia's Australia an is also an island. island, yes. Right. Somehow I feel like you're still a little bit nervous with me. Are you nervous right now? I'm not nervous just because the light just keeps shining in my face. The light? So, yeah. Too much light, is it? You brought something to our studio today. What is it? Oh, this is actually the tower during a trip that we got Ooh, here. that's pretty. This is a ship that we actually get boarded. It's the Nippon Maru, Nippon MS Nippon Maru. And it's a 5-star cruise. Wow. So they have a lot of facility there that you really love when you try. What was one of the craziest things you've ever done on your travels? And travel is during a trip? Or During the trip or outside of the trip, whatever. Let me tell you one thing that I did during the trip because I get to explore the whole trip, and there's a part that they didn't allow us to go in. Oh, and what part is this? It's actually the kitchen Oh, the kitchen. because they didn't want us to contaminate the whole facilities. Okay. I thought it was like a room full of treasure boxes. Oh, I wish that, but they didn't have it. Okay, so So it was the kitchen. I did bribe the crew member over there to get me a sneak peek into the kitchen, and it was amazing. It was like full of food and ice cream and everything. Wow, if I were you, I would take some of that food home. I wasn't allowed. Oh, but you weren't allowed. So what did you bribe them with? nothing with sweet words and then compliments. And oh, the food is so nice. Oh, you're so kind. Oh, you're so cute. I tell you what, compliment will get you a long way, though. Obviously. So would you consider yourself to be a person who's very confident on his travels? You think you will get the best deal, get whatever you want on your travels at all? I think confidence is in the way that I can read the maps and I can get directions. Yeah. Because everywhere I go, if I'm not on the tour, then the scheduled tour that you can get in Vietnam, if I'm not on the tour, then I will surely get a 3G, a SIM card, so that I can get connected to internet. And from there, I could use Google Maps just to try to figure out where to go and where not to go. Absolutely. But bargaining, not so much. Oh, bargaining. I was in Thailand once, and I bought this really amazing T-shirt that I love it. I love black and white. And there's a shirt that's black and white. It's so cool. It's the first time I saw it. Yes. So they was selling it about, let me remember, about 3,000 baht. 3,000 baht, wow. That's about 1.8 million Vietnam dong. So that's about $80. Yeah, around there. Wow. So I was so into the shirt that I bought it. And then without bargaining, I was like, okay, I love this one. I want to buy it. Never mind what the price is. And I walked for like 100 meters, and I saw the exact same one. And they were selling it for like 2,000 baht. Oh, wow. And I was like, can I return this? 2/3 of the price. So I'm not really good at bargaining, but I did a lot of research
where to eat, or where to buy, and where to, entertain myself. You know, with the more travels you do, those kinds of experiences will definitely make you a more informed and, of course, a better traveler and a better deal getter on your travels as well. I would, no traveling experience is ever complete, and I know you traveled a long way to come to the Tam IELTS show. And so I would like to ask you to travel to our next section of our studio to participate not in a stargazing activity, but it'll give you some stars in your head, because you're going to exert your mental ability with our marathon challenge. Wow, now that sounds serious, I tell you. But it's a great way to get girls, because you can tell them, hey, I went through this marathon, and this is what I did, and this is my timing, and you can have a lot of fun with me. Thank you. Thank you for the invitation. And all right, so are you gonna join our marathon challenge? Of course, but I will be a little bit nervous. But of course, I love challenges. Let's do it. I don't think you're gonna be nervous. Come on, follow me. Let's go. This is the IELTS Marathon. With the first challenge, you have to look for 3 items: the passports, the key, the confirmation letter. After that, you have to be ready for a perfect photo shoot. Then perfect fingerprints. Moving on, series of challenges will be ready for you at the monitor. And the last and surely the hardest one, you will have to hide away from the spotlight, collecting 6 characters, then form a word. The IELTS Marathon is ready right now. Guys, you're back with us on the Tam IELTS stage, and we are here with the Marathon Challenge. And of course, I'm here with the lovely Mai Ngọc Nhân, I'm here. Hi. You're right here. And of course, are you ready for the Tam IELTS Marathon? Actually, I'm not, but I'll take the challenge as it goes. Okay. This is something I've asked you before, like whether you got a really high score, and you're like, no, I just got this score. And so you're saying you're not ready, but I'm sure you will do very well. Yeah, let's hope on that. All right. So the first step, you got to close your eyes. Okay. Close your eyes and imagine all the things beautiful. All right. You can now open your eyes Oh, that's a to the loud wonderful, wonderful stuff Okay. below you. You got to find 3 things. You know what you have to find, right? Yeah, sure. The passport, the confirmation letter, and the key, I guess. Yes. Oh, wow. Welcome to little bunny. Okay, should I start? Start. Sure, As thank you. fast as you can. Look real hard, look real hard. Things aren't easy to find, but sometimes you might find more than one thing in one place. But are you so close? Okay, here's one confirmation letter. Okay, you got 1, you got 2 more items. You're only 30% on your way. To the south. Oh, It's a little bit more difficult. To the south, to the south. You're so close, so close. oh wow. So Why are you putting here? Oh, close. God. So close. Here you go, the key. You got the keys. Now just one more, one more. Where is your passport? Right. Where is the passport? Where? I might want to look at the sky. Something among the sky is going to help you. You got those 3 items. Mine. Congratulations. Here Now you give go. it to me. Your time is running out. Here you go. All right. Next to the photo shoot and fingerprint section. Go. Okay. Off you go. Off you go.
10 seconds. Is it gonna work? Is it gonna work? Oh. Oh, shit. Ooh, there we go. I don't think it's correct. No, You no, gotta I do it just one want more to time. check at the angle first, okay? You gotta change the angle. Change the angle. This is not an easy challenge at all, but you gotta change the angle. Or you can change the chair. You can always change the chair. Okay. One, two, three, four, five. Pictures taken. Perfect. Okay, good. Okay. Perfect, you're off to the next challenge, fingerprint. Make sure you get all those 10 fingers covered. All of those 10 fingers covered. And here you go. Oh, okay. Don't forget to dry your hands. Don't forget to dry your hands. Thanks for you. All right. Good job. Nice fingerprint. Nice No, fingerprint. thank you. You're now off to the chair. Oh, And sure. before you go to the chair, you got to pick up a headphone. Sure. Make sure it's the one without the wires Here and you put are. it on. Go to the chair and put it on. All right. Are you ready for your headphone challenge? Already. Okay. You need time to breathe. Okay, I'm good. I'm good. All right. Headphone challenge. We have the sound, please. We're here in the Tourist Information Center, and when you come out of the center, you're on Willow Lane, just opposite the pond. If you want to get to the supermarket for your supplies of food and water, go right. That's the quickest way, and then turn right at the top of Willow Lane. And it's the second building you come to, opposite the old railway station. If you're planning on Okay, G, supermarket. Is G the answer? Supermarket. That is absolutely correct. You're so fast. Thank you. Next, reading challenge. Okay, I should read it out, right? Yes. Okay, marching like workers ants might be a common smiggle. Smiggle. Smell for city commuters, but it is a damning, not positive image. Yet a new school of scientific theory suggests that these swans might have a lot to teach us. A biologist at Stanford University showed that nothing an ant does makes any sense except in terms of the whole colony. Ants are not intelligent by themselves, yet as a colony they make wise decisions. And as he discovered during her research, there is no one ant making decisions or giving others. All right, so what are some of the, choose a phrase and say whether it's yes, no, or not available. Okay, number 2, some ants within a colony have leadership roles. That's actually false. That is false. Is that correct? You're absolutely correct. You're so fast. I'm gonna call you Fast Man from now on. Thank you. Next challenge. Find the synonyms for 3 words in this paragraph, the underlined words. Okay, the word increase, Yes. rose up. Rose up. All right, what's the next one? What? Measures. Measures. Substitute it for indicators. Indicators. And what's the third one? You're missing one more. Oh, let me see. The words. Cities, can you metropolitans? Metropolitans. Thank You got you. 3 correct. That is absolutely amazing. Aren't you guys impressed with this guy? All right, next. All right, it's your answer sheet challenge. Find the mistakes, please. Okay, more than 2 words. Number 3, 22 and 52. Number 3. Now, is that correct? You're absolutely correct. You're on to the next challenge. Let's see what the next challenge is. Now, you have to read this several times, okay, until you get it right. Sure, I'll make sure the mic is correct. Okay, pronunciation challenge. Here we are out at the sea. We gather here to share our moments and our fantasy. Here we are in this big family. It's time to be a part of this lifetime journey.
All right. Voice recognition, is that correct? Would you accept that version? Ooh, you got accepted for the first time ever. Thanks, God. Oh. Thank you, thank you. All right, so don't go anywhere. We're up next with the sneak of shame section, and it's going to be interesting, fun, in the dark. So stay tuned and don't go anywhere. So the sneak of shame starts now. Don't fall into the light. Okay. Oh. Stay in the shadow. I'll There try you my go. best. There you go. Okay, I'm going. Okay, Yes. can you hold for me the jacket? I'm afraid you're gonna catch in the shadow. And you're gonna be like. All right, go ahead. No, you cannot go down. Oh, You have I to see, stay I on see. top. Okay. Wow, that's really hard. Pick one, pick one, pick one. It was right there. Don't, You don't, were so don't. close. You were so close, so close. Oh, you got two. You could actually pick two. Quick, quick, quick. Okay, there's another one there. There's another one there. Go, pick it up, pick it up. You're almost there. You're almost there. One last one. One last one. There you go. Okay, now you gotta go around, come back to where you were. Come back to where you were. Oh, 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 oh. He's trying his very best to avoid the shadows. And he's walking. And he's avoiding. Oh, you got stuck in one shadow. But you finished. Okay. So that's great. So what letters do you have here? What letters do you I have? have E, G, Y, A, O, V. Ooh, what letters? What word can this be? Oh, voyage. Voyage. Okay, got it. Voyage. Can you spell it out for all of us? V-O-Y-A-G-E. Voyage. All right, you were so fast. Are you sure nobody has given you the answers beforehand? Yeah, you should check with the producer on that. And I did a lot of sneaking back in my family, so yeah. I like that sincerity, though. I do like that sincerity. Thank you. All right. Now that we're done with the sneak of shame, can we have a little bit of light back into our studio? Oh. Thank God. I love light. Okay, I love light. Yeah, me too. All right, so thank you so much for being on the show. And I know for you, what's really important is not money, but it's actually relationships and the things that are meaningful experiences. Am I correct? Yes, I would love to make this true because we are living such in a substantial world right now. And Exactly, Yeah. exactly. So I wish that your next journey will be extremely rich of the bread and butter, and that is basically your experiences. thank you so much. And all the best to you too, and for the program. And for those who out there who's really trying to get your IELTS certificate, watch the show and you will be amazed at what you can learn. All right, guys, don't go anywhere. The next section is the idioms of the week section. And, you know, we know you love it because we know that the stuff that we tell you, it's going to be so interesting, it's going to be so unique, and the sentences are easy to remember. Stay tuned. Don't go anywhere. Our idiom of this week, leave our suitcase. To stay very briefly in several places, never unpacking one's luggage. For example, my father is a traveling salesman and usually leaves out his suitcase. Next, on 8 IELTS, our IELTS expert from British Council Oliver Holmes is ready at the studio with tons of useful tips for your IELTS preparation, and also delivers the comments for the Voice of the Week and Stars to IELTS. Will Cutia Japan do great with the real-time speaking test? And how will she score herself? Stay glued to the screen and check out next part of 8 IELTS. Oliver, welcome back. Thank to you. the Good show. to be back again. Yes. And today we're going to talk about a topic that I think is familiar to both of us, and that is the topic of traveling, travel. And to speak about tourism this time, we're going to have, wait, before we start, I want to know, where did you put my present? Where did my present go? Oh, it's in my pocket. I'm keeping it safe. Oh, you're keeping it safe. You don't want to wear it at all? I'm not going to break my shirt. I'm keeping it for a special occasion. Okay, for the special occasion. But yes, our guest today, we're going to have a celebrity, and she's been very popular with the young generation, and also her name
has a little bit of an element of tourism, of traveling in it. So she's Vietnamese, her name is Ann Japan, or Ann Japan. And let's take a look at how she performs for her IELTS speaking challenge. Ann Japan, let's have a look. Good afternoon. Can I see your identification, please? Thank you very much. Okay, lovely. Now, in this first part, I'd like to ask you some questions about yourself. Who do you spend the most time texting and why? Texting with my best friend. We have many things to talk, and I think send text message can help me to have more time to think about what I want to talk to her and share our things. Yeah. When do you think you'll next send a text message and why? I'll send a text message to my best friend to tell her that I did this test very well. Do you sometimes prefer to make a telephone call instead of send a text message? Why not? I'll make telephone calls when I have to make a quick conversation to someone like my mother or my friend in my university to tell something really quick and important. Yeah. Okay. Now I'm going to give you a topic and I'd like you to talk about it for 1 or 2 minutes. Before you talk, you'll have 1 minute to think about what you're going to say. You can make some notes if you wish. Do you understand? Okay. Your topic is describe a journey by car, plane, boat that you remember well. All right, so that's a minute over. And remember, you have 1 to 2 minutes. So don't worry if I stop you. Please begin speaking now. I had a particular journey when I was 6 years old with my family up north by car. It was a very interesting journey, and I was impressed by so many huge mountains. And I remember there was a river go through one of the mountains, and there was also a waterfall cascading down the side of the mountains. And I was impressed by many animals there that I've never seen before in my city. And the journey took most of the day. Although we stopped every now and then to take a break and eat something before continuing. I saw many big mountains, and whenever I thought that I had seen the tallest mountain, there was an even taller mountains right in front. And I was a little bit afraid by the road because I can see I could see down below the valley, and I was afraid if we fell off the road and
It was very impressive. What I can remember, I really remember about that journey. Explain why you remember this journey well. I guess this journey was important to me because it was the first time that I've been to a very different place from where I used to live, and I have many interesting experience that I've never felt like that before. All right. We've been talking about travel. Okay. And I'd like to continue to discuss with you one or two more general questions related to this. First of all, let's consider reasons for daily travel. Yeah. Why do people need to travel every day? I suppose the main reason is that to go to work, classes, or wherever they need to go, and they have to attend a classes or their job, and maybe they need to travel to their office and stay there all day, or as a part of their work, visiting customers or clients, or travel to another city for an important meeting. Okay. What problems can people have when they are on a daily journey, for example, to work or to school, and why? I suppose one of the most common one would be traffic jams. Many people travel at the same time at peak hours, and or maybe they travel by bus but they miss them and arrive at work a little late. And of course they could be involved in a traffic accident, especially when they're driving, and it can cause many problems. Okay, thank you very much. That's the end of the speaking test. Thank you. I hope I'll pass this test. All right, so now that you've heard on Japan, what do you think is the strongest point from that performance? What I really like is the way that she develops the topic throughout her talk. I think she does it very, very consistently and in a very interesting manner. I love the way that she uses long, complex sentences, and she uses some unusual vocabulary. I love hearing these topic-specific collocations, these words that go together to make your language a bit more interesting. I really like. You know, something I realized after our sessions together, I realized you're a guy that really loves details, in the sense that you like the qualifying, statements, you like the adjectives, you like the descriptions, you like, the relatives. So that's quite interesting. Yeah, this is definitely something that all students should be aware of, that I always want to hear conditionals, relative clauses, and all of the tenses from the past to the present to the future. So I will always be listening for that, and it's definitely something people should be revising and practicing constantly. Makes a more interesting conversation. Definitely. So Anne Japan was talking a lot about her journey. She was describing what she sees, she was describing her experience. In terms of other people, when they talk about a topic like journey or traveling, what do you think they should be talking about? Okay, well, it can be a very, very open topic. And in terms of IELTS, really, you can talk about anything in a part 2 topic. So again, the 5 W's are your best friend. Talk about where you went, when you went there, who you went with. Go into a lot of detail describing, your best friend who you traveled with, and the place that you traveled to. What were the special features of that place, and why did you go there? And then maybe move into the future and talk about whether you would like to go back there again, or if it's inspired you to go to a different place on your next holiday. One of the questions that I get asked a lot, and I'm sure you guys will ask, is the fact that there are a lot of travel experiences, and a lot of the times experiences may be similar to each other. So, for example, I visit Hanoi, I see, the mausoleum, I go eat street food. Yeah. Do we have to be afraid of things that can potentially be cliche or not interesting enough to the listener?
It shouldn't matter in the IELTS exam, it shouldn't matter, but I think it does matter because you're learning English in order to go and study maybe in another country or to study in a university here, and basically you want to have interesting, engaging conversations. So I think that IELTS is a good chance to practice having those conversations, and so I would try and encourage students to pick on a topic that's a little bit unusual and makes them stand out. And talking instead about maybe some more unusual features or characters or things that people don't usually talk about. Absolutely, so that the conversation can be a lot more interesting. Yeah, absolutely. So, now that you've heard another set of tips from our friend Oliver here, we're going to take you to our next section, which is the tips and tips section. And once again, you're going to have a lot of advice. So take a look and take down notes or visit our social media sites to basically revise. Take a look now. Okay, Oliver, when it comes to the writing section, I am a person that gets writer's block all the time. I don't know what to write and I don't know how to start. Any advice on that? Yeah, absolutely. I mean, you have to remember that the same kind of topics will be coming up in the IELTS exams again and again and again. So it is actually possible to prepare some ideas on a wide range of topics before you go into the exam. And I would recommend that students try and find as many different questions covering as many different topics as possible. And take your time brainstorming ideas with your friends or with your family or in a class so that you are prepared before the exam. And I hope that you have actually prepared that topic before you even go in the exam. How much time, let's say if they experience a writer's block right on the day of the exam as they are entering the writing test, how much time should they designate to think before they actually start writing? Okay, well, it depends on how prepared you are. If you have planned, say 30 different essay topics in the past, then you should be pretty well prepared for any topic. So when you're brainstorming, you should really be brainstorming your main ideas for each paragraph, 2 or 3 really strong ideas for each paragraph, choosing which ones are your strongest ideas, the ones you're going to start with first, and in particular, trying to find those really long, academic, formal collocations, the words that really fit together very well. Trying to avoid using small words when you're speaking. It depends. If you are well prepared, I would say maybe 3 minutes for jotting down these ideas. If you have no idea, maybe 4 to 5 minutes of developing some ideas. And even if you don't think the idea is good enough, you should still start to write. Absolutely, yeah. The ideas themselves are not really as important as the way you express the ideas. Exactly. So, I mean, I would try and have a clear topic in your essay and a really well-reasoned argument with fantastic examples. But if you can't think of anything, just write. Yes, yes. Because to have something is better than nothing. Yeah, to have something, you can still get a good mark for your grammar, your vocabulary, and so on. Thank you for the tips. Another set of great tips from you, as always. And of course, this time we're going to take a look at another set of videos. Guys, this week we scoured the internet again and we've looked through all basically the submissions sent to us, and we found another voice of the week. Are you excited to check out who is on the voice of the week this week? All right, let's take a look and you'll find out right now. Traveling. Don't you guys love traveling as much as I do? I actually spend a lot of money for travel.
with my friends, my family, people that I love. It's a great way to celebrate a memorable time. There's another way to enjoy yourself. You can just do it by yourself. You can just go solo travel. Actually, there are so many people freaked out even think of that idea, going traveling alone, because frankly, there are so many situations you really need a hand to help you out. For example, one of my very dear friends, he was traveling in Paris, the mecca of romance, and he gets stolen all of his stuff, even his passport. So if I was in his shoe, there was nothing romance about it at all. Let me tell you. However, fears are made to be confronted, aren't they? I was traveling alone by myself all over the state, and I had the best time of my life. As most of the things in life, attitude matters. It just depends on how you think of it. Solo traveling actually helped me out a lot with improving my ability to survive, of course, and confident, making new friends with people that you never ever know from around this world. So if you are not too timid, you have enough confidence, you can just give it a try and see how amazing could it be. Nice. The mecca of romance. The mecca of romance. I love it. I've never heard it referred to as that before, but interesting phrase. But so what did you like about the performance that we saw just now? Actually, the thing that I've liked in all the previous sessions that we've looked at is that everybody's so enthusiastic when they speak, and I love enthusiasm. So although he makes some mistakes with vocabulary and grammar every now and then, he's always very enthusiastic and uses a lot of emphasis and stress, and that's my favorite thing. I hate it when people just look down at the ground and they don't look you in the eye and they don't have anything interesting to say. So I really like it when people kind of stimulate me by moving around and being very active. Absolutely. So to summarize our traveling section, what are some of the vocabulary you think that people should remember for the topic of tourism or travel? Okay, well, first of all, I would advise that you prepare before a speaking test and before any exam by building up your vocabulary. And perhaps one of the good ways of doing this is actually going on to travel websites where you'll find lots of interesting travel-related collocations. So you could even pick up a guidebook for Vietnam, which you can get a copy of on the streets in Hanoi. And you could use that to find out some of the language that's used to describe some of the sites around Vietnam. And then maybe prepare a few talks about where you'd like to go, where you've been in the past, and where you might go in the future. So in my head, I have a couple of words. I'm going to shout it out to you, and you can tell me if they're IELTS worthy, okay? So I have, in my head right now, I'm thinking of itinerary. I'm thinking of staycation. Okay, itinerary. Yeah, I like that. Maybe, but building it up, making it an adjective noun combination. So maybe an action-packed itinerary, or a travel-laden itinerary. Just try and describe exactly what the itinerary is a little bit more. Staycation. I like it. That's what we'd call a smoosh. Smooshing those words together, mixing the words. It's very informal. But very popular nowadays with magazines and newspapers. Yeah, staycation's kind of an interesting piece of vocabulary. It would suggest to me that person has got more exposure to more natural English. Absolutely. All right, so any travel idioms for people to take away with? Okay, I actually think that there are some very, very useful idioms, in particular for talking about distance. So one of my favorites would be something is just a stone's throw away from something else, i.e. it's not very far. So for example, my house is just a stone's throw away from the bus station, so it's very easy for me to travel around Hanoi. So that's a really, really useful idiom. Another one is perhaps as the crow flies, meaning directly over land, talking about distance over land. Right. Well, now since we're a stone's throw away from the end of this segment of the program,
All right, Oliver, thank you so much for being once again on our lovely show. Thank you so much for hosting me. It's been a pleasure. Guys, remember, Dam IELTS Show is an interactive show, so don't forget to visit our Facebook page, our YouTube channel, to basically voice your questions and also take your videos. Remember that we are a visual show and we are also an interactive show. Come to another end of an episode of the Thao IELTS Show, and I hope that you've been inspired to travel and to basically go around the world in terms of, taking tours. And the reason why is because, throughout all of the experiences that we've been on the show and throughout all the people, the conversations that we've talked to, it's a really good thing that we are able to talk to people and we're able to, get people to want to experience new things, right? So guys, experience new things, and of course we have new things every week on Thao IELTS as well. So travel well and make sure to watch us every week. Don't forget, okay? I'll see you soon. Ciao this time. It's almost the weekend and I have my luggage right here with me and I'm going to basically travel this weekend. So if you have a chance, travel too. If not, stay tuned and I'll catch up with you next week. Take care. Now it's time to study IELTS. Vừa rồi là một tập rất là dễ thương đúng không mọi người? Các bạn vừa theo dõi một tập về chủ đề travel và rất nhiều từ vựng hay ho cũng như là cấu trúc hay ho đã được giới thiệu trong tập vừa rồi. Ví dụ như là itinerary là hành trình, ví dụ như là trước khi chúng ta đi du lịch thì chúng ta cần phải có một cái itinerary để xem là chúng ta đi đến chỗ đó làm cái gì, đúng không nào? Và các bạn cũng đã được gặp một cao thủ IELTS rồi đó. Con mèo quá. Giới thiệu cùng với mọi người. Đây là em bé này tên là Jay-Z. Hôm nay bị đau mắt một chút xíu nhưng mà em bé này rất là thích đam mê ánh đèn cho nên là ra đây chào mọi người. Đây là em tên là Jay-Z, mọi người có thể thấy cái bảng tên của em ở đây. Đây có đỡ cái này. Đây mọi người có thể thấy bảng tên của em ở đây tên là Jay-Z. Đó, tên là Jay-Z. Jay-Z là chồng của Beyoncé đó mọi người. Và cũng theo dõi show từ tối đến giờ đúng không nào? Vừa rồi thì chúng ta đã vừa mới theo dõi một tập full của 8 IELTS. Thì tụi mình hy vọng là ở trong thời gian tới thì cũng sẽ quay trở lại format này ở trong một thời gian rất gần để các bạn có thể vừa học và cùng tham gia vào những cái hoạt động tương tác cũng như là có những cái học liệu đến từ chính những cái episode của mùa mới. Hy vọng là như vậy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái video tiếp theo cũng để giúp cho các bạn có thể sử dụng một cách hiệu quả hơn cái ngôn ngữ giao tiếp của mình bằng tiếng Anh ra sao. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Khánh Vy và Ed Sheeran nha. Hi everyone! Xin chào mọi người, các bạn đã ăn cơm chưa? How's it going? I hope you're all doing really great, really well, and so happy to see you all here in today's special Asia fan meet with Ed Sheeran. My name is Khánh Vy, and you can call me Vy. I'm from Vietnam, and it is my pleasure to be one of your hosts today. Today's gonna be so much fun, as one of the world's biggest pop star, Ed Sheeran, is gonna be here soon, talking to all of us, and here we are, celebrating the launch of Ed Sheeran's latest album, Equals, that was released just yesterday. And this is his first solo album in more than 4 years, and you can listen it now. So much more to discover, and Ed is gonna answer it all. Please give it up for Ed Sheeran! Hey! What's up, Ed? Oh my Good. gosh! Oh my What's god, going hi on? Ed, how's it going? Yeah, good, Oh, good. I did a COVID test today and I'm negative, so all is well. Oh, congratulations. Yay! So glad to hear that. Yay! Thank you. So yeah, congratulations on the album. You really don't know how excited we are right now. We are super fan of yours. I am super fan of yours.
Every album I have on repeat, and I think the same with Equals. We have been listening over and over again since last night. It's just so beautiful, so well thought out. Thank you I so just want much. to say thank you so much. And we know that this is your first time releasing an album, not being around anyone. How was the solo listening party last night? It was good, you know. I got it on vinyl, so I just had the vinyl playing in my house because it's me and my daughter isolating because I was actually away from my wife when I got the diagnosis. So it's me and my daughter for the next 10 days, and I just had the album playing for the day, and it was really pleasant, really nice. I had some fish and chips for dinner, and that was kind of it. It's just been really nice seeing it released to the world and seeing what songs people connect with, and I'm really happy people are really connecting with First Time seems to be the one that everyone's listening to the most, and that song almost didn't make it on the album. Like, there was a thing last minute of being like, do I put this on, do I not put this on, because it was so acoustic, but so I'm glad people are connecting with that one. Definitely, we're all listening and streaming your music right now because it's so beautiful. And your music, we believe your music tells the story itself, but it would be more fascinating to have you share a bit more about the album. Yeah, for sure. I mean, the album is basically, the equals symbol, equals as a symbol is the end of a question and the start of an answer. And I found that my whole 20s I was questioning everything, and I feel turning 30, some of those things have started being answered, whether it's been me getting married or me having a kid or losing a friend or just turning 30 and trying to figure stuff out. So the album is essentially that. It's a reflection of me as a 30-year-old trying to figure out what's going on. Once again, thank you so much for all of the honest answers, and your answers are just so relatable, and it's really fascinating whenever hear you sharing in the interview. We really appreciate that. Thank you. And looking at the Facebook live chat right now, we are crazy about the appearance of you here, and we have collected a lot of great questions. And Ed Sheeran is going to take on all the questions Asian fans really want to know. Are you in, Ed? Amazing. Yeah, I'm in. So in. Okay, so the first question is from Vietnam. Not a specific person, but the Ed Sheeran fan club in Vietnam, one of the biggest fan clubs in our country. And they ask, what is Lyra's favorite track? That's a good question. I think the one she actually moves a lot to and dance, because she walks about now. So the one that she likes the best probably would be Shivers. That's the one I actually see her move to. But it's hard to tell because I've had the album just on loop, and she's I really want her to just take it in, So basically every song on the album, because it's equally wonderful. Yeah. Fingers crossed. I'm basically trying to make her a fan before she realizes that I'm not cool. Ed, you're so humble, but I mean, yeah, that's wonderful. Now, I'm really interested in the fact that you just cannot choose what's your favorite song, and your daughter cannot choose as well, because the album is always on the loop. And before the song ends, you know what the other song is going to be, and that transition is just so awesome. So, and this fan is also asking about the album as well. This fan is from Vietnam. Her name is Nguyen, and she said the album's cover is beautiful. How did you come up with the idea of butterflies? It came to me on a run. I find that all good ideas that I've had for this album always came when I run once a week on a Saturday, and I'll run for about an hour. And that's where I do most of my thinking, because there's no distractions. I'm just running around the field, basically. And I think it came from the conversation about new life, and not just having a kid, but I do feel like my life feels different now. Like everything has changed in my life, and it feels like a new start to things. So that's where the butterfly came from.
also an inspiration. It's like a new thing coming up, especially when you release the album at this moment of life in the pandemic. Like it's just saved our soul a lot. Absolutely. Thank you. And you just mentioned, your life has changed quite a bit. Like you're becoming a father now, as everything is getting busy, and also that is aligned with a question from Korea, Han Ju-hyun. She said, "Congratulations on the birth of your baby girl. Did that change a fate to your new album?" And yeah, by the way, Equals is perfect. Thank you. How did that Yeah, I'd say it affected my album in terms of emotion. I think becoming a dad made me way more emotional about everything. Like I find myself like, just like even like a charity commercial on TV will make me feel way more than it would have done like 2 years ago. So yeah, I'd say the album has more heart in it because of that, I think. Yes, so family oriented. It's so refreshing that you're literally one of the biggest stars in the world right now. Everyone is listening to your song, and watching you from the day one is so amazing to see. You haven't changed a bit, like just Ed and like the Ed, and we love so much. Study IELTS. Xin chào đón các bạn đang quay trở lại cùng với IELTS FACE-OFF, và đây là khung giờ It's Time to Study IELTS. Và chúng ta vừa đến với một cái fan meeting ở Asia cùng với Khánh Vy và Ed Sheeran. Thật là mình cũng rất là thích album Equal này, là một album rất là hay và được ra đời trong đúng những cái ngày của đại dịch Covid-19, cho nên là cũng có rất là nhiều cách khác nhau để chúng ta có thể duy trì được sự tương tác. Và thông qua những cái màn ảnh số, đây là một cái sản phẩm từ năm ngoái, chúng ta nhìn thấy nhau, chúng ta được nghe nhạc và chúng ta vẫn có được những cái cảm xúc như vậy. Còn bây giờ thì quay trở lại cùng với cuộc sống của đời thường rồi. Đôi khi chúng ta cũng nhớ cái cảm giác ngày xưa, đúng không? Nói là ngày xưa thôi chứ cũng chỉ mới cách đây 1-2 năm thôi, mới năm ngoái thôi, tất cả mọi thứ nó còn rất là khó khăn, nhưng mà chúng ta cũng đã vượt qua được tất cả mọi thứ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với là Apple News và cùng nhìn lại những cái thứ lạc quan sau đại dịch Covid-19, và chúng ta cũng chắc chắn sẽ học được rất là nhiều những cái từ vựng hay ho, bởi vì sẽ có các cái phụ đề được thể hiện. Chúng ta sẽ cùng đến với Apple News cùng với Thanh Vân và Thu Dương ngay sau đây. Yes, girl, don't you love technology? It can help us to travel anywhere without spend all the money and being on the plane all the time.
especially in this moment. Yes, hands down. And guys, thanks for following our journey back to IFO News Studio. We have a brand new studio set and a virtual one with actually a starry night. Yeah. And it seems like a romantic scene with the two of us. And you must be taken by surprise that Vân and I co-present today in the same set because today marks the 10th episode of IFO News. Thank you guys so much for watching us and follow the show from the very the beginning. So we know that we have to improve a lot. So with your love, we will try our best to improve the show. So don't forget to tune in IFO News every Wednesday and Sunday night at 9 p.m. So what are you waiting for? Let's get our show started. Because today is the 10th episode, so we want to do something special. We want to dedicate this episode entirely to good news. And we also want to hear your stories. Send it your story that have made you feel good this week and make you smile. Yes, what a week for good news, isn't it? Because without any questions, we are all going through an incredibly challenging time, going through that anxiety, distress, and isolation. But somehow, the human spirit is still blazingly bright. Nowhere would that seem more powerful than in the heroism of global healthcare community. Yes, these men and women are putting their health on the line, their lives on the line for complete and total strangers without asking for any reciprocity. And amid this tough time, we still see these frontline doctors and nurses keep their spirit high and find moment of joy. They saying I can't dance, but I hit the folks like this and you hit the folks like that, and I dab like this and you. The point is exactly. And in Montreal, Canada, dozens of police officers sounded their sirens and flashed their lights to thank medical staffs for their work, while across England, people applauded and showed appreciation for the NHS and frontline workers. Yes, and in Vietnam, many people have expressed their gratitude for the country's medical, nursing, and soldiers community for their fight in COVID-19 by writing status on social media, donating money, and staying home. Vietnam has been doing so well in this fight as in COVID-19. To date, the country has had no fatalities. There are more and more patients are recovered and discharged from the hospitals, and the number of confirmed cases is also falling day by day. Yeah, even international media praises Vietnam's success in fighting against COVID-19 and questions how come a nation with limited resources can confront a global pandemic that has brought many developed countries' healthcare system to a breaking point. The Financial Times ran an article praising Vietnam's efforts in containing the spread of the virus, saying the country has proved itself as a model in the work with limited resources but determined leadership. The French article magazine L'Obs published an article appreciating Vietnam's fight against the COVID-19, stating that Vietnam is a leading country worth being praised in the anti-coronavirus combat. And the Bangladesh newspaper called Dhaka Tribune also published an article asking what Bangladesh can learn from Vietnam about fighting the coronavirus. Yes, I am very indeed proud of our country, particularly when we are basically adjacent to China. But our country has managed to keep the number of cases quite low compared to other countries. And however, we can't let our guard down yet.
as we are approaching the 15th day of a 2-week nationwide social distancing order. Plus, there are some signs of the number of confirmed cases decreasing. People begin leaving their home. Hanoi streets are getting crowded again these 2 days. There are even some people on the streets not wearing masks. This sparks worries for the authorities as they expect to have more community infections in coming days. Yes, I think strict social distancing should remain in place. I think Singapore and Japan have taught us a very, very valuable lesson for not slacking off our efforts in this fight against COVID-19. Singapore was one of the worst hit countries when the virus first spread from China, but thanks to strict surveillance and quarantine system, Singapore slowed the outbreak. However, as the result of easing lockdown order, the country is now facing new wave of coronavirus infection, and new cases will link to foreign worker dormitories. And it seems like hot weather does not slow down the pace of COVID-19 spreading. While in Japan, compared with many other nations, Japan has been relatively lax in its efforts to contain the virus. But due to these slow and soft policies to control the virus, Japan now experiencing a sharp surge in coronavirus infections, making authority declare the state of emergency in the capital Tokyo and 6 other prefectures. Yeah, totally agree. We cannot afford to drop our guard, particularly when we have not figured out vaccine yet. An article on CNN warned that coronavirus lockdowns across the globe should not be completely lifted until a vaccine for the disease is found. Many scientists reported that they do not expect a vaccine or effective treatment for the coronavirus to be available before 2021. And until now, social distancing is still the most effective way to curb the spread of the virus. The analysis of 4 cities and 10 provinces outside Hubei, China, shows that the number of confirmed cases will progressively rise over the relaxation period. So, guys, you should stay home, stay alert, and stay curious with us. Let's start it with us and enjoy. Synonym battle. Synonym battle starts now. Round 1. Fight! Exquisite. Stunning. Splendid. Marvelous. Angelic. Finish him! Magnificent. Ravishing. Finish him! Game over rồi a hi hi. Now it's time to study IELTS. Vừa rồi là Thanh Vân và Thu Dương và Apple News, và chúng ta cũng vừa nhìn lại những cái ngày tháng rất là đáng nhớ của Covid-19. Lúc đó là một cái đại dịch toàn cầu, và với cái giai đoạn đó thì tất cả chúng ta đều rất là khó khăn. Và các bạn cũng đã học được nhiều thứ, giống như là mình thấy ở đây có các bạn chia sẻ là có bạn học được tiếng Nhật, rồi có bạn học tiếng Đức nữa nè. Rất là nhiều bạn học được thêm rất là nhiều những cái kỹ năng khác nhau. Ở đây có bạn Như Quỳnh, nó hai chị nói hay mà bật max volume mà vẫn nhỏ, hồi nãy em phải nói sớm hơn để có gì tụi anh sẽ chỉnh. Và ngày hôm nay thì cũng rất là shout out đến bạn Lê Đức Duy, là bạn admin trực sóng ngày hôm nay cùng với nhiều admin khác nữa, nhưng mà Đức Duy lần đầu tiên trực sóng với vai trò là admin của YouTube, và rất là nhiệt tình luôn, rất là nhiều từ vựng hay, rất là nhiều những cái đoạn recap ý nghĩa đã được Đức Duy gõ lại để cho các bạn có thể được học một cách tốt nhất và trực quan nhất. Nhiều khi nói qua đoạn đó bị quên á, thì bạn Duy bạn đã gõ lại, và còn rất là chiều các bạn nữa bằng cách gõ cả phiên âm luôn nếu mà các bạn yêu cầu. Shout out đến bạn Đức Duy, rất là tuyệt vời.
Ok, còn live thay vì live vậy mọi người, live thiệt mà em, đoạn này thì là live, có những đoạn là live, có những đoạn là re-live, nhưng mà bây giờ là live thiệt, live thiệt nè. Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái phần tiếp theo, một phần này cũng vui lắm. Tối qua thì đã gặp Thảo Tâm rồi, tối nay lại tiếp tục gặp Thảo Tâm một lần nữa, nhưng mà gặp cùng với Bùi Ngọc Long, bởi vì là Bùi Ngọc Long sẽ làm một cái thử thách duet challenge cùng với lại Thảo Tâm. Cậu này rất là dễ thương. Bùi Ngọc Long học ngành phiên dịch tiếng Anh, ngành nghe tên ngầu không? Đó, ngành interpreter. Đó, ngành này thì đào tạo ra những người phiên dịch, nhưng mà có một cái giọng rất là thú vị, giọng rất là đáng yêu luôn, rất là hay. Và Long cũng chính là quán quân của Voice of the Week mùa 4 của tụi mình, và giành được một cái số học bổng để travel đến Úc trong vòng nửa tháng để khám phá nước Úc ở trường Macquarie. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với IFO Challenge cùng với Bùi Ngọc Long được thử thách nha. Trong này các bạn sẽ được gặp một nhân vật cũng rất là đặc biệt nữa. Chúng ta bắt đầu. The IFO Duet Challenge with the IFO Nightly Show. I'm Thảo Tâm. I'm A, you're B. Your mission is to translate these words into English and duet this. Let's go. Hello, what's troubling you? Oh, hi doctor. I got a splitting headache. Okay, tell me how it started. Yesterday my nose started running. Now it's get really stuffy. Don't worry. Let me give you an examination. Oh, is that Syria? What should I do? A good rest is all you need. And drink more water. I'll write you a prescription. Thank you. You're so welcome. beautiful. Hello, what's troubling you? Oh, hi, doctor. I got a splitting headache. Constantly feel nauseous and tell me how it started. My nose started running yesterday. Now it's get really stuffy. Don't and I worry. feel really Let me give you an examination. Yes. Is that Syria? What should I do? A good rest is all you need. And drink more water. I'll write you a prescription. Oh, thank you. You're You're so welcome. beautiful. Experiments in a laboratory, like mixing some substances like basil or sort of thing, and then observe the chemical reaction, of which I find extremely boring and mundane. Well, I don't know. Some of my friends seem to be very elated to see what was going on. So, honestly, there have been countless occasions when I had to expect something to happen. Although I know expectation is the root of heartache, and among them, the most memorable one would have to be the time when I eagerly waited for a phone call from one of the most extraordinary producers in Vietnam. It's totally okay. Let me tell you how I felt and what I did at that time. To begin with, on a nice Sunday afternoon when I was just chilling out, and suddenly my phone was bing bing. Oh my god, that was a message from a super lovely co-producer, Miss Thanh Vân, telling me that hello Long, are you free tomorrow morning? We just want to let oh yeah. And I was like, oh yes, I'm free. What is that? However, she didn't reveal anything. As though she never wanted to kind of let a cat out of the bag, which kind of really put me in a state of anticipation and hopefulness, as I guess there must be something positive or good coming to me soon. And I still remember that night I couldn't sleep. I just tossed and turned and pictured in my mind what was happening the following day.
And I just remember an old saying, whatever is destined to happen will happen. And what I consider a miracle ultimately occurred to me. You know, I don't want to exaggerate, and the title Voice of the Years of IELTS FACE-OFF, which I think really noble, means the world to me, because not only is this a testament to how hard I tried to get out of my comfort zone, but you know, it also reinforces my belief that nothing is impossible provided that I try my best. Sometimes I just thought, oh my god, if I hadn't taken part in IELTS FACE-OFF, it would have been the biggest regret in my entire life. So Thank you, Long. What a tricky question. So let's think a bit. You know, I suppose everything has its two sides, and being patient is not an exception. So let's talk about the bright side of this matter. I guess being patient really does wonders for our interpersonal relationships, which kind of makes our society more tolerant, friendly, as people treat one another definitely with love and kindness. On the other hand, on the flip side, patience can actually have a backfire effect on, you know, in some cases, especially on the economy. Successful entrepreneurs, as well as some people from the 1%, the 1%, always encourage the young generations, definitely including me, to dream big and take risks. And you know, waiting for something to them is just like a monumental waste of time and money, because time is money. Yeah, that's it. Thank you, Long. And this is the end of the speaking test. Now it's time to study IELTS. Các bạn vừa theo dõi lại một cái đoạn mà cũng từ một trong những cái chương trình trước của tụi mình đã từng giao lưu cùng với Long, mà cũng là làm live. Và lúc đó thì các bạn biết không, bạn Long, bạn này có những cái phản ứng rất là vui và cũng rất là dễ thương. Nhìn thấy cái nhân vật ông trùm trong ngoài sợ quá thôi và giật mình, nhưng mà sau đó thì cũng đã lấy bình tĩnh lại. Long là một người có cái khả năng giao tiếp rất là tự nhiên và cũng sử dụng rất là nhiều những cái từ vựng, những cái idiom rất là hay. Nãy giờ thì các bạn đã được nghe những cái bạn mà có cái khả năng ngôn ngữ tốt chia sẻ về cái phần nói của mình rồi. Vậy thì đằng sau một cái bài nói thì nó là cái gì? Và đó là lý do tại sao mà tụi mình luôn luôn có những cái playlist xen kẽ giữa những cái phần học thuật, rồi những cái đoạn nghe về lifestyle, rồi cả full show về IELTS và rất là nhiều những cái hợp phần khác nhau. Chúng ta sẽ đến với lại một cái phần bài giảng cũng nhanh thôi, đến từ chuyên mục IELTS Master, và ở cái phần này thì chúng ta sẽ đến với một cái đề dạng speaking, một bài cụ thể luôn, đó là describe a flat or an apartment that you live. Đó, miêu tả về một cái căn hộ hoặc là một cái nhà của bạn nơi mà bạn sống. Thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ cô Ly Chi và Bảo Ngọc để cùng đến với cái cách để bóc tách cái dạng đề speaking part 2 với cái chủ đề như vậy thì sẽ được xử lý như thế nào nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại câu hỏi speaking tuần vừa rồi của chúng ta nhé. Đề bài của chúng ta yêu cầu describe a house or an apartment you would like to live in. Trong trường hợp này, kể cả khi miêu tả về ngôi nhà mà chúng ta mong muốn sống hoặc ngôi nhà của chính bản thân mình thì nhiều khi chúng ta còn gặp rắc rối nữa. Lee, can you suggest the student a way to deal with this type of question? Yes, absolutely. So I need you to transport me to the place that you're talking about. Các bạn hãy nghĩ về những câu chuyện, những lần mà chúng ta đã đọc những bài viết, các chi tiết làm cho chúng ta có cảm giác là đang sống tại nơi được miêu tả. Okay, so now we can move on to the first guide question. What would
it look like? Mình có thể miêu tả về ngôi nhà đấy có mái ngói màu như thế nào, có nhiều hay ít cửa sổ. Ở đằng trước sân, từ phía cửa sổ thì mình có thể nhìn thấy vườn cây ra sao, với những chậu hoa hoặc là bầu trời xung quanh như thế nào chẳng hạn. Vậy thì rõ ràng là những chi tiết đó làm cho phần miêu tả của mình cụ thể hơn, và mình có thể nói nhiều hơn nữa về những đặc điểm liên quan đến ngôi nhà. Okay, let's move on to the second question. The second guide question is, how big would the house be? How big? Now, I don't want you to say, oh, it would be quite big, or quite large, or very big, very large. I don't want that. I need you to give me more details. So to do this, you could tell me how many bedrooms the house would have, how many bathrooms, would there be ensuite bathrooms, would there be more than one kitchen, would there be a garden, a lawn, even a swimming pool, a games room. Give me all of the details, then I can understand how big the house is with those details. Vậy thì các bạn nhớ nhé, một trong những bí quyết để các bạn có thể trả lời tốt những câu hỏi về miêu tả, đặc biệt là miêu tả địa điểm, đấy là luôn đưa ra những chi tiết cụ thể. Hãy hình dung bức tranh về ngôi nhà, về địa điểm mà các bạn đang nói, và sau đấy thì miêu tả từng đặc điểm chi tiết cụ thể liên quan đến bức tranh đó. Okay, so let's have a look at the third guide question. This time it is where? Where will the house be? Then I will talk about a place located in the mountainous area that I visited last year, so I can think about it. Mình sẽ nhớ lại đặc điểm về cái khu vực mà mình đã đến, và nhờ vậy thì mình sẽ miêu tả được rất rõ ràng ngôi nhà đó nằm ở đâu. Okay, you got it right, Nock. Well done, that was really great. Okay, so being able to speak from your true and past experience will make your answer much more persuading, much more persuasive in the real truth that you speak. So that is definitely a tip to remember. Okay, let's have a look at the fourth guide question now. Is it asking you for reasons why you would like to live somewhere? Khi mà mình nói về một nơi mà mình yêu thích thì lý do sẽ rất là dễ dàng để có thể đưa ra được, phải không nào các bạn? Okay, so let's have a look at this sample answer. It's a very good sample answer. That's why we've chosen this to talk to you about it today. As we all agree, shelter is one of the basic needs for the human being. In fact, this is the precondition to living on this planet, that everyone should have their own home. So where would I want or like to live? First of all, I'd prefer to live in a house rather than an apartment. And in many ways, my ideal house would be the house where my mother lives. It's quite a large house. It's a 4-bedroom house, but in another sense, it's actually quite small house. The rooms inside are relatively small and quite intimate. And in fact, it's 2 cottages which have been converted into one larger house. So when you look at it, it looks quite strange. You see 4 chimneys from the outside and lots of very strange angles. Another part about that house which I love is that it's in the countryside and it's got a great garden with lawns and flower beds and shrubs. It would be ideal for me to live there because it's in the countryside but not in the middle of nowhere. So when I'm there, I like to get up in the morning, look out the window, see the horses in the field, and feel that I've escaped the hustle and bustle of the city. But as I said, I wouldn't want my dream house to be in the middle of nowhere because I'd like to commute to the city because I enjoy being around people and it's just easier or more convenient to work in a city. So I'd need to be living somewhere which was close enough to a city that I could commute. And as I said, that's the reason why I would choose to live in my mother's house if I could. Don't forget, paint a picture in the examiner's mind with the use of words. Be descriptive. Number 2, make sure that you describe well. Don't tell me it's a big house or a small house.
bây giờ thì sẽ đến phần mà các bạn đã rất chờ đợi. Đấy là trả lời những câu hỏi từ chính những khán giả trong tuần IELTS Marathon vừa rồi. Câu hỏi đầu tiên, có bạn thắc mắc rằng làm thế nào để chúng ta có thể quản lý thời gian một cách hiệu quả khi làm bài reading? What do you think, Lee? Yeah, I agree with you here. You only have 20 minutes a section. Time is not your friend. Go for the questions that are easier for you. Tiếp theo, một bạn đã đặt câu hỏi về phần listening. Bạn không biết là khi mà chúng ta bỏ lỡ một câu trong bài listening thì chúng ta làm thế nào để có thể tiếp tục? Okay, I really feel for the students here because this was a problem for me when I was doing listening exams, French and Spanish when I was younger. And the biggest mistake I made was that I would miss a question and then I'd be thinking about that answer. Meanwhile, I'd be missing 3, 4, 5 questions in a row. So if you miss a question or you do not know the answer to it, keep going, keep up. Do not miss those answers. Keep it going. Don't panic. It's very important. Chúng ta còn rất nhiều những câu hỏi nữa liên quan đến phần listening, nhưng tiếc quá chúng ta đã không còn thời lượng để trả lời thêm những câu hỏi nữa rồi. Vậy thì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào tuần sau nhé. So thanks again for joining us. I hope to see you again next week at the IELTS Master VTV7. I'm Lee. This is Not. See you again. See you again. Hasta la vista, baby. Now it's time to study IELTS. Các bạn đang theo dõi Now It's Time to Study IELTS là một livestream trực tiếp vào mỗi tối từ 8 giờ 30 cho đến 11 giờ tối mỗi ngày. Hy vọng là các bạn sẽ học được rất là nhiều những thứ hay ho từ chương trình, đúng không ạ? Vừa rồi là 5 phút và với 5 phút vừa rồi thì các bạn đã được học cái cách miêu tả một cái căn hộ hoặc là cái nhà mà bạn mơ ước được sống ở trong đó cùng với cô Ly Chi và Bảo Ngọc. Và cũng thấy rất là cảm động khi mà các bạn như là Đàm Tiến Vũ bây giờ mới vô và nói nay mém vô coi live, nay mém mà bây giờ mới vô coi. Bạn Giang Nguyễn, hôm nay em cũng hóng live, dễ thương quá. Rất là yêu thương các bạn luôn. I love you. I love you. I love you. I love you. Rất là cảm ơn các bạn và rất yêu thương các bạn bởi vì luôn dành tình cảm rất là đáng yêu dành cho FaceOff. Còn bây giờ thì ở phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng quay ngược trở lại thời gian và cùng đến với trường Trần Phú, Hải Phòng. Đây là một cái trường cũng rất là xịn sò ở Hải Phòng để nghe các bạn ở đây nói tiếng Anh cũng như là chia sẻ về kinh nghiệm học tiếng Anh và học IELTS cũng như những cái bài Voice of the Week như thế nào nha. Chúng ta sẽ cùng đến với chuyến hành trình IELTS on the go đến với trường Trần Phú, Hải Phòng cùng với Đặng Trần Tùng. Nhưng trước hết hãy cùng quay vào studio với chị Phoebe và Oliver Holmes nhé. The IELTS FACE-OFF studio right now will have the presence of somebody that we're very familiar with in season 1. That's Dan Reup. Ủa lộn, Dan Reup mọi người. A little bit about his young gun stories. Okay, so Dan, were you an ambitious person when you were younger? Not really, to be honest. And it probably wasn't until I was halfway through university where I started to become ambitious. But no, when I was in school, when I was in primary and high school, I was a little bit of a naughty student. I often caused trouble, and I was kind of the class clown for a few years. But no, I think once I got to university, I started to be a little bit more ambitious. Yeah. Okay, we'll discover more about that later on. But right now, Đặng Trần Tùng is waiting, and he is waiting to talk to us and to show us a glimpse of Hải Phòng. We've never been to Hải Phòng before. So, Trần Tùng, take it away. IELTS on the go in Hải Phòng. Hello viewers, hello guys at the studio. I'm here at Trần Phú Major School, one of the best high schools in Hải Phòng City. And joining me today is 3 lovely high school students. So could you please tell the viewers a little bit about yourself? Yes, good morning. My name is Trang and it's nice to meet you. Hello, it's nice to meet you. My name is Linh. Yes, good morning. My name is Chu Thành Đạt and I'm from English 1 of Trần Phú Major High School. So I know that some of you have taken the IELTS, and how long have you prepared for the test? I just started revising for my IELTS exam just 4 months ahead of my official test. 4 months? Yes. What about you? I spent about 1 month revising for the test. All right. Yeah. Unfortunately, I'm not the same as 2 girls, and I started learning IELTS about 6 months before. Oh, so you've had the most preparation.
Now, so let's talk a little bit about your IELTS preparation. What skill did you allocate the most time to? I spend most of my time practicing writing essays. It's writing rather essays. a challenge for me because you have to brainstorm logical ideas before you write an essay. So did you write like complete essays in your preparation, or do you just brainstorm ideas mostly? Well, I spend most of the time brainstorming the ideas, like to familiarize myself with all the topics, and then also, found some topic-related vocabulary to help me do best in the essay. All right, so that's really interesting. It's you more like idea-oriented, right? You do a lot of brainstorming. You collect like topic-specific vocabulary. Exactly. What about you, Dat? What skill do you spend the most time improving? Yeah, actually, my listening skill is one of my greatest drawbacks. What do you deem is the most challenging section on the IELTS listening test? Part 4 of IELTS listening test is the most difficult because I often lose concentrations after 3 parts. I often get 4 to 5 scores in this part, and it lowers much my score. So like half of the questions on section 4, right? Yeah. What do you do to work on section 4 specifically? The best way to improve the score in this part, and I have done for a long time, is I want to improve my ability to focus on something in a long time because I am a bit short of concentrations. That's really interesting though, because most IELTS learners would spend the bulk of their time learning like new vocabulary, but you work on a very special skill, which is like concentration, which I think is really key in section 4. Let's talk a little bit about you. What do you do with your speaking skill? Because I think this is a skill that most learners have problems with. Yes, well, to be honest, I have been struggling with my speaking skill for a rather long time because I have a lot of problems with my accent and also my ability to come up with an idea immediately. And so I think I have opted for the best choice of practice, which is to find a partner, and for every night we practice speaking together via Skype. So how did you conduct your Skype sessions with your partner? Did you take turn answering and asking questions, or do you do like actual test? Oh yes, we took turn to find some sample topics on the internet, and then we send it to each other. After that, during our practicing time, we will take turn to be one examiner and one candidate, then we will exchange the roles. Okay, so you try to emulate the exam conditions, and that's really cool. So as you may or may not know, IELTS on the Go always brings a special present for the people that we feature on the show. So this time you may have a chance to take a mini speaking test, still comprising of all 3 parts. All right, so which one of you want to be the taker? Oh, I'm so shy and I'm afraid that I don't have enough experience. So what about you? Well, I'm kind of dissatisfied with my speaking results, so I think that I'll give it a go. All right. Go for it. Yeah. You happy about it? Yes. No complaints? Yeah, for sure. Okay, so break a leg. Let's do this. Thank you. Come on, you guys. Cooperate here. Woo! Ling, let's go. So we've selected somebody from Haiphong, and her name is Hoai Ling, and she's so ready for the IELTS Face-Off Challenge. Are you ready to challenge her? So ready. Yes, that Ling will be voice of this week. Hope she can do her best to conquer this challenge. And next, back to the Monster Studio with Phoebe Chen and our IELTS expert Dan Reup. If you have problems with listening skills, the discussion in deep and the tips there will be super useful for you. The best of the shows coming right now. Now it's time to study IELTS. Chúng ta vừa đến với hành trình IELTS on the go, đến với trường Trần Phú Hải Phòng và Đặng Trần Tùng cùng với những người bạn rất là tự tin đến từ Hải Phòng. Bây giờ thì chắc chắn là Hải Phòng mà cũng có thêm nhiều bạn nữa cũng rất là hay ho. Mình cũng rất là hào hứng bởi vì
chắc là sắp tới đâu đó, nói trước thì bước hôm qua, nhưng mà đâu đó từ giờ cho đến cuối năm tụi mình sẽ có một chuyến xuyên Việt, và cho nên là mỗi ngày sẽ ở một cái tỉnh khác nhau, cho nên là tụi mình cũng sẽ vẫn livestream, tuy nhiên là sẽ là những cái bối cảnh khác nhau, những vùng đất khác nhau, chứ không chỉ là cái căn phòng này nữa, và chúng ta sẽ gặp gỡ nhiều khách mời thú vị nữa. Cho nên là các bạn cứ sẵn sàng ha, nếu như mà những cái bạn khán giả trung thành của chương trình cứ vẫn giữ sóng mỗi tối để học cùng với tụi mình, thì chắc chắn là sau 1 năm, sau 2 năm thì chúng ta sẽ có được thêm nhiều thứ tích lũy để trở thành một cái người công dân toàn cầu, là một cái người công dân có trách nhiệm với bản thân mình, cũng như là có một cái global mindset. Và để có global mindset thì chúng ta phải giao tiếp tốt, đúng không nào? Và đó cũng chính là cái lý do chính của chương trình, để cho các bạn có thể quen dần với tiếng Anh, học tiếng Anh tốt hơn. Và phát âm là luôn là một trong những cái trở ngại của rất là nhiều bạn. Đó, cho nên là em ở Hải Phòng nè hả? Và em cũng học trường Trần Phú luôn đúng không? Giang Nguyễn, shout out to em. Ok. Bạn Trường Xuân Official này cũng là một bạn fan từ rất là lâu rồi nè. Trinh Grace, rồi các bạn Vivian Lee, các bạn dễ thương quá. Mình đang nói về cái việc là luyện phát âm làm sao để cho tốt á, thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái video ngay sau đây, mà chúng ta sẽ phải rất là xoắn lưỡi. Và các bạn nhớ nha, thử luyện phát âm với Thảo Tâm, xem là các bạn có thử vượt qua được những cái từ rất là khó nhằn này hay không. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Welcome back to another section on IELTS FACE-OFF. So today we received a lot of complaints saying English is so hard, some words are so hard to pronounce, I don't know how to do this, I don't know how to overcome this. Well, we are here to deal with that with you. So seriously, there is a very good tip on pronouncing English, and it is to pronounce everything very slowly. So today we're gonna sit here and go through 10 of the most difficult to pronounce word in English. After these 10 words, and you complete this, you can feel like it's easier for you to learn how to pronounce things. Okay, let's start. First word, anathema. 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 This means someone or something that is intensely disliked. Anathema. Second word. Oh, I really like this word. Anemone. Anemone. Anemone, which is a soft and very cute animal that lives underneath the sea. Anemone. Number 3. Antarctic. 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 Antarctic is the southern pole and often gets renamed the Antarctic. So, Antarctic is the areas on the poles, okay? Number 4, anti-disestablishmentarianism. 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 For most people, it's the longest word they know. For others, it's a bona fide tongue twister at a whopping total 28 letters and 13 syllables. Number 5, asterisk. 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 Which means this little symbol that goes like this. You know the little star on your keyboard? Yeah, that's an asterisk. Number 6, brewery. 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 This is the place that makes beer and other crafts, a brewery. Number 7, cavalry. 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 This is called a knight. This is what a knight in a shining armor or on a horse is called, the cavalry. Number 8, which is a common word, but gets mispronounced a lot. Comfortable. 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 It's called being cozy. It's when you're in your home and you're with a blanket and you're very comfortable with yourself. Comfortable. Number 9, defibrillator. 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 So you know in those medical scenes in movies where they go clear and you put that thing against your chest and you go, yeah, that's what a defibrillator. Defibrillator. Number 10, last but not least, deteriorate. 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 This is when something decomposes and becomes ash and dust. When something falls apart. Deteriorate. Well, that's it. 10 very difficult pronunciation tasks. But you can get through this by practicing with me and going at a very slow pace. So, good luck.
to study IELTS. Các bạn đang theo dõi Now It's Time to Study IELTS và bây giờ thì cũng đã đến với khung giờ quen thuộc để cho chúng ta bữa nay không có đồ ăn nha. đừng nghĩ là tối nay sẽ có đồ ăn, không hề có đồ ăn. Tối nay chúng ta sẽ có một chuyến đi đến một nơi ở miền Tây Nam Bộ. Các bạn nằm ở miền Tây Nam Bộ thì chắc chắn sẽ biết là có rất là nhiều tỉnh thành. Nó có Sóc Trăng, nó có Cần Thơ, có Trà Vinh, có Vĩnh Long, có Long An, có Tiền Giang và có An Giang. An Giang là một trong những cái tỉnh mà mình cũng rất là thích. Không biết là ở đây có bạn nào mà đến từ miền Tây không? Cụ thể là đến từ An Giang, đến từ Tịnh Biên hoặc là Long Xuyên gì đó. An Giang là một trong những cái tỉnh thành mà rất là trù phú và với đặc điểm là thiên nhiên rất là xanh luôn. Nếu mà bạn nào mà là quê An Giang thì chắc chắn sẽ phải biết rất là nhiều những cái điểm du lịch đẹp ở đây. Và một trong những điểm xanh đó chính là rừng tràm, trà sư. Và nếu như mà để được miêu tả về cái điểm đến thì bạn sẽ miêu tả gì ở trong bài IELTS, hoặc là đôi khi bạn sẽ tự đắm mình trong ngôn ngữ và đắm mình trong cảnh quan và thử tưởng tượng ra cái từ nào nó sẽ bật ra ở trong đầu bạn. Ví dụ lúc nãy ở trong cái phần đầu của chương trình thì các bạn admin với lại các bạn khán giả cũng đã nói với nhau là ví dụ như là thay cho từ huge thì có thể dùng từ thay cho từ big có thể dùng từ magnificent hay không. Đó thì các bạn admin cũng đưa ra ý kiến là thực ra magnificent thì nó chỉ cái sự tráng lệ, sự hùng vĩ của thiên nhiên. Còn nếu mà chỉ cái sự to lớn của ngọn núi thì là chúng ta dùng từ big. Đó thì khi mà chúng ta có thể hiểu được ngôn ngữ và tự bật ra những cái từ rất là tự nhiên như vậy thì các bạn sẽ giao tiếp một cách tốt nhất. Và như vậy thì không có gì phải sợ bài thi IELTS speaking đâu, đúng không nào? Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với IELTS on the go và ngày hôm nay thì không hề có một chút đồ ăn nào trong này nha. Chỉ có thiên nhiên và Thiện Khiêm mà thôi. Hi guys, it's me Thiện Khiêm and this is another episode of IELTS on the go in An Giang province. I'm taking a stroll around the Cajun forest of Cha Su, which is one of the largest reserve of forest and fauna in the southwestern of Vietnam. So it will be fair if I have a companion to help me discover this magical land today. Please welcome our special guest, chị Hành. Yes, so please tell us a little bit more about yourself. Yeah, I'm an English teacher living in Long Xuyên City, and today we're gonna show you around Cha Su Forest. Let's go. Yeah, so let's get on the boat. So you're an English teacher, right? You must be excel at the language. So how did you manage to learn English when you were young? When I was little, I didn't learn English that much because I grew up in a small village. Yeah. So I started to learn English when I got in high school and in the university. So that's a lot of effort and hard work, right? Yeah. So who do you teach? Who are your students? My students are little children. Oh. Yeah, I teach at the kindergarten in Long Xuyên City. So I know we all love kids, and when we see them, we're like, oh my god, kids are so cute, I love to play with them, but playing with them and teaching them are totally different, right? Yeah, it's a whole different story. It requires you to have a lot of patience. Yeah, so how do you manage to keep them under control and make sure that they learn something by the time they get home? Because I know they're so unpredictable. Yeah, they are unpredictable, but their cuteness is overload. That's something that helped me a lot. And then there's one more thing that the kids, they cannot concentrate for more than 5 minutes. So the trick that I do is I change the game and change the activity frequently. So I can see that the learning English in An Giang is now becoming more and more popular, right? So she's one of those people who are making transformation to the education of An Giang. I'm so proud of her. And as a teacher, how do you inculcate the ideas of protecting the environment to your students? Actually, the kids learn that at the kindergarten. It's getting better now, since now people are more concerned about the environment. So in some activity at school, then the teacher will use plastic. They will not use plastic straw anymore. Instead, they will use paper straw and teach the kids to classify garbage. So do you often take the kids outdoor and give them some field trips so that they can experience hands-on, so that they can have hands-on experience? Yeah, they do go on field trips sometimes. So do you intend to
maintain your career as a teacher, or do you have another intention of pursuing higher education? While teaching little kid, I think that the psychology, like the mental health of the little kid, is sometimes like the parents not care about that much. So I think that in the future, I want to pursue a degree more about home and family development, so that I understand more about little kids, and then can teach them better when you understand them. So after having another degree, you will continue to teach children, right? Yeah, I'll still working with children though. They're just a very good source of energy. You're so dedicated and so sacrificed to the kids out there. Yeah. So that's it for your personal information. And now I would like to ask you a little bit more about this wildlife reserve, because it is so huge. Yeah. I've never been here before. So this is Chasu Forest. You can see that there are a lot of cachupus trees, and the cachupus is water resistant. So it's the best fit for this forest, because as you see that it's flooded. And in Chasu Forest, you can travel by motorboats or the paddle boat. So do students in Anzang usually visit this place as a field trip or to get to know their environment better? Yeah, because it's pretty, and when you come here, you can plan in the nature. So this is one of the best options for Anyang University students to come and visit, as well as foreigners. So what about the ecosystem and biodiversity? Because I can see a lot of birds over there and trees over here, so many forests and faunas. So it's the home for hundreds of different types of trees, birds, reptiles, and this is the best time that you can visit here is 3 last month of the year, like October, September, and December. So the tourists will come here really crowded on these months, and you can see a lot of crane in the dome. Guys, this sanctuary is incredible. I just want to get lost in this place forever. So if you ever come to Anzang, please make sure that this place is on your list. Hi, we're back. We've been exposed to the incredible nature of this sanctuary, and this place is so huge, so breathtaking. We would like to know more about this place. Can you help us? Yeah, before I'm telling you about the ecosystem in Chasu Forest, so I would love to introduce you about the bamboo tree. This is one of the, this is the longest bamboo trees in the world. Oh, really? Yeah. This bridge? Yeah, this one. So about the ecosystem. About the ecosystem here, so this is the cachupus, and the cachupus tree will grow from up to 5 to 10 meters, and it's gonna last up to 10 years. It is in use for many different purposes. So thanks a lot for your information. I can see that's why this place is such an escape from the hustle and bustle of city life. And places like this just remind us of how important it is to protect the environment, right? I just hope that this place won't get too touristy in the future, but if it does, the authorities will find some way to keep it as intact as possible. I noticed that you use some very useful words in your speech, like Kajaput, which is the name of these trees, right? So, and also the ecosystem. I would like to check the pronunciation of those words on my companion Elsa speak. Kajaput. Oh, she got 40. She sounds 40% like a native. Not bad when we're surrounded by a lot of noises. Now we'll move on to the second word, ecosystem. 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 I got 75.
So that's the new words for today. Does this place have anything more to offer? Have you ever paddled before? I Have haven't. you ever like the paddle boat? So this is a very good chance for you. I'll dare you to use the paddle boat and travel around Chasu Forest. Ooh, sounds like a tough one. I just can't wait to do it. Okay, so let's go. Now, you guys know what is coming up next, the IELTS on the Go Challenge. Let's follow along Thiện Khiêm and see how he fares in this week's IELTS on the Go Challenge. I've never paddled before. I'm starting to freak out, so I think I might need some instruction from Mrs. Nhung over there. Her name is Nhung, so she must be paddling very fast. Đầu tiên em sẽ cầm cái tay em bên trên nó như thế này nè, chụp lên đầu cây dòng. Còn cái tay bên dưới của mình mình sẽ chụp ngang giữa cây dòng như thế này. Đó, rồi mình bỏ xuống nước, mình phải dùng lực ở đôi cánh tay ha, mình gạt cho nước nó đi tới nào là cái xuồng mình nó sẽ đi tới theo. Oh my God, it's much more tiring and more difficult than I expected, but I can do it because Dare to Do is also the motto of IELTS FACE-OFF Season 5, and if you haven't summoned enough courage to do something, please go do it now because we're young, we're capable, and there's nothing can ever stop us. Oh. Woo! Look at me. Come on. I feel like I can paddle to anywhere in this world. Ooh. The South is famous for the câu hò when paddling, so can you teach me some so I can have more motivation to take us to anywhere in this world? Gió miền xuôi thổi xuôi miền cánh chim chìm mỏi mắt đợi mong bao giờ gió ngược thổi lên bao giờ anh để bao giờ anh để em thôi đợi Gió miền xuôi thổi xuôi miền ngược cánh chim trôi mỏi mắt đợi mong bao giờ gió ngược thổi lên bao giờ gió ngược bao giờ gió ngược thổi lên bao giờ anh để em thôi đợi chờ. Oh my God, I'm so embarrassed. Oh, she's got a present for me. Oh my God, it's another keyword for today. It's an adjective. Flabbergasted. Flabbergasted. So I'm gonna check the pronunciation of this word with my companion Elsa Speak. Flabbergasted. Oh my God, I got only 53, and this is also a challenge for you. Please open Elsa Speak and pronounce this word and screenshot it. Share it on our fan page, IELTS FACE-OFF, and the first 5 people to tune in the results and have the highest score will receive a full premium account from Elsa Speak for 3 months. So that's for today. We've had a journey into the wild, the Kachiput jungle,
And we've had some biology lesson with Hành. I've learned to paddle, I've learned to gaho, and excuse my disgusting voice. And thank you a lot for accompanying me today. Do you have some words Thank to you say for to our having me. viewers and bid them farewell? Yeah, thank you for having me, and I had a wonderful trip with you. Yeah. And guys, if you ever have a chance to visit Anjang, please put this place on the list, and it's incredible and you'll never regret it. And now we will be back to the studio, and we'll see you on another episode of On The Go, and stay tuned because we will visit more and more province of the Mekong River Delta. Thank you and see you again. Bye! Now it's time to study IELTS. Như vậy là chúng ta vừa đến với chuyến hành trình của Thiện Khiêm và IELTS on the go đến rừng tràm Trà Sư. Đến giờ này tự nhiên bắt đầu nói bị líu lưỡi rồi. Và cũng xa đến bạn Ngọc Như là một bạn quê ở Tịnh Biên. Chúng ta có thể thấy vẻ đẹp của quê hương Việt Nam hiện ra rất đẹp, rất là sinh động luôn. Mà nghe ông Khiêm ông ca, ông hò mà tôi muốn xỉu luôn vậy đó. Tôi biết là bây giờ cũng khuya rồi, ngày hôm nay không có múc ban, bù lại là nghe Thiện Khiêm hò nghe muốn xỉu. Và ngày hôm nay thì cũng phải chia sẻ với các bạn là lúc mà phát video này thì có người gọi xuống để lấy đồ và mình không hề có ý định khoe đâu nha, nhưng mà có một bạn fan rất là dễ thương tên là bạn Mai Thanh Sơn đến từ Thanh Hóa, là một bạn fan của chương trình chắc là từ mùa 1 rồi và vẫn theo dõi chương trình thường xuyên á. Ngày hôm nay thì có đem tặng một rất là nhiều thạch dừa luôn, và một trái dừa này và cùng với lại rất là nhiều cái hộp thạch dừa nhỏ luôn. Mình mà ăn cái này vào giờ này là chắc là không chịu nổi nữa, cho nên mình ăn hộp dừa nhỏ hơn. Đó, rất là cảm ơn tình cảm của các bạn fan đã dành cho chương trình IELTS FACE-OFF. Nên là tụi mình cũng rất là mong muốn các bạn có thể dành tình cảm cho tụi mình bằng cách là like, subscribe và luôn luôn ủng hộ chương trình vào mỗi khung giờ buổi tối. Hy vọng là như vậy nha. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu chuyện đêm khuya bằng cách là nghe Thảo Tâm nói chuyện. Đó, không biết là các bạn như thế nào. Còn bây giờ thì sáng mai thức dậy, đêm nay là trời mưa, anh sẽ phải dậy khá là sớm bởi vì là sẽ bắt đầu một ngày mới từ khoảng 4 giờ và sẽ chuẩn bị cho bản tin buổi sáng, bởi vì cái công việc khác của mình vào buổi sáng là một người dẫn bản tin thì sẽ phải dậy rất là sớm. Bây giờ thì sau khi mà livestream này kết thúc thì sẽ phải chuẩn bị các cái tin bài để cho buổi sáng ngày hôm sau, vì bản thân mình là một broadcaster. Broadcaster là một cái từ để chỉ những cái người mà làm tin tức và thông báo thông tin. Nhiều người hay gọi là MC tin tức á, nhưng mà từ đúng của nó là broadcaster. Đó. Và bên cạnh cái công việc là producer truyền hình thì broadcaster thì mình sẽ phải tổng hợp toàn bộ những cái tin bài từ giờ cho đến khi mà có điểm báo sáng ngày mai nữa. Thế là sẽ là một đêm rất là dài và không ngủ luôn á mọi người. Đó cũng là đằng sau công việc của những người làm truyền hình thì luôn luôn rất là vất vả như vậy, nhưng mà vẫn rất là vui bởi vì ở một cái mảng công việc khác mình vẫn có cơ hội được gặp các bạn vào mỗi buổi tối ở trong vai trò của một người làm sản xuất truyền hình và một người làm giáo dục, cho nên là rất là mong muốn sẽ được nghe các bạn, được nhìn thấy các bạn học, được nhìn thấy các bạn tiến bộ và được nhìn thấy những cái gương mặt đó sáng hơn mỗi ngày. Đó là cái niềm vui lớn nhất của mình rồi. Đó, cho nên là nói đến cái chuyện trời mưa ở ngoài Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đang mưa rất là lớn. Sáng ngày mai mà các bạn không phải làm gì là sẽ được ngủ ở trong nhà rất là sướng. Còn những người mà như mình phải dậy từ lúc 4 giờ sáng thì cũng hơi cực chút xíu. Nhưng mà mùa này thì cũng không đến nỗi cực lắm so với mùa đông, bởi vì nó không quá lạnh. Đó, tuy nhiên là cũng sẽ cực hơn và nhảy ra khỏi cái vùng an toàn của mình. Đó, vùng an toàn là một trong những cái ẩn dụ rất là hay ho cho cái việc là bạn có sẵn sàng làm cái mới không? Tại sao tôi muốn nằm ườn ra ở dưới sàn nhà thay vì tôi sẽ phải phải ngồi dậy để làm cái gì đó, hoặc là tại sao tôi phải dậy sớm? Tại sao tôi cần phải có cho mình một động lực? Nếu mà các bạn cũng là một trong những người có những câu hỏi lớn đó trong đầu dành cho mình thì hãy theo dõi Pillow Talk ngày sau đây cùng với Thảo Tâm nhé. Welcome back to another episode of Pillow Talk. It is I, and I am, yes, indeed, on the floor because it's so comfortable. Like, why is this room so comfortable? I do not know. But, okay, back to the matter at hand. We are here
today to address a question about confidence. Now, I feel like there is nothing wrong about having a comfort zone because comfort zones are comfortable. You have your favorite bread, I have my favorite floor right now, and everybody has their own personal space which they need to be in order to feel respected and just to recharge after a very long day. It could be your own room, it could be your house, whatever. But it's very important to acknowledge that there is a safe place for you to return to. And when you're forced to step out of that comfort zone, forced to step out of that place, of course there's gonna be, well, discomfort. Maybe for you, it's gonna be disconcerting to talk to other people, such as strangers or people you meet in the supermarket and stuff like that. And I guess it's only a matter to be overcome by practicing. Social interactions are very hard things, and sometimes it's nerve-wracking because you don't really know how the conversation is gonna go. But that is the joy of having conversations, I guess, because you can learn very new things, and you never know. You never know what you're gonna encounter each and every day. So I really want you to acknowledge your comfort zone and don't think that it's a bad thing, but also embrace opportunities to step outside and know that maybe through practice you'll gain even more confidence and that you're such an interesting person and you're worth talking to. I solemnly believe that. So go out there and bend your forward as I continue to lay on this very comfortable floor. And good night. See you again on the next episode of Pillow Talk. Brah. Mọi người ơi, mọi người hãy bấm vào nút subscribe ở bên dưới để có thể theo dõi Face-Off IELTS nhé. Công nhận nghe cái cô này nói xong rồi cái mình chỉ muốn nằm dài đây như vậy. Sau đó mình ăn thạch dừa, ăn gần hết rồi nè, không có nói giỡn. Like trực tiếp là like thiệt. Những đoạn nào không thiệt thì nói là không thiệt thôi. Còn đoạn này là like thiệt. Chắc là mình sẽ nói với nhau một chút xíu về comfort zone đi ha. Đối với bản thân mình á, thì comfort zone tức là cái vùng an toàn. Và cái vùng an toàn của mình thì mình nghĩ đôi khi nó sẽ phải chiều theo sở thích của mình nữa. Đúng không? Hãy nghĩ xem là mình thích cái gì nhất, mình cảm thấy mình hứng thú về cái gì nhất. Đó, bởi vì đôi khi cái vùng an toàn của mình á, về thực tế nó có nhiều khi nó là cái thứ mà bạn nghĩ là bố mẹ mình nghĩ cho là an toàn chứ không phải là thực sự bạn nghĩ nó là an toàn đâu. Đó, cho nên là phải cố gắng tìm ra cho mình một cái điểm để có thể vượt qua nó. Đó, và đâu ai cũng có những người có cái điểm đó hết. Em đói hả em? Ô, mình thích bạn siêu súc vật lắm nha. Lần đầu tiên anh nhớ là năm ngoái, cách đây 1 năm anh cũng livestream và cũng rất là bất ngờ và buồn cười với cái tên của bạn siêu súc vật, mà bây giờ thì mới được gặp lại siêu súc vật ở đây. Hello siêu súc vật, em khỏe không? Em đói Ed ơi hả? Nguyễn Văn Đức em ở đâu? À quên nữa. Bởi vì là Mai Thanh Sơn cho đến hơn 10 cái hộp này lận, cho nên là ngày mai sẽ có một crew của IFO sang để sản xuất một cái thứ mới rất là hay ho. Sẽ bật mí với các bạn sớm. Đó là một cái khóa học của tụi mình có tên là tự tin giao tiếp. Nó dành cho những bạn nào mà vẫn chưa thể step out of their comfort zone. Đó, để có thể trở thành một phiên bản tốt hơn của mình. Thì các bạn có thể đến với khóa tự tin giao tiếp, một cái khóa rất là hay, rất là interactive luôn. Mùa hè này tôi toàn làm những cái ngoài comfort zone thôi. Tự hào ghê. Chúc mừng Vivian Lee. Hello Hoàng Anh Creator. Hello Nguyễn Văn Đức. Hello HK Cuber. Hảo tên. Trời, tên của em cũng hảo dữ lắm luôn á. HK Cuber là gì? Là Cuber là gì? Là Rubik hả mọi người? HK. Hoàng Anh Creator hè không được đi chơi, sầu quá anh ơi. Anh cũng sầu dễ sợ luôn. Anh hy vọng là sẽ được gặp mọi người sớm chứ còn hè rồi mà không có được đi đâu. Bao nhiêu không cái mới là được rồi. Đúng không? Sẽ học được cái mới chứ đúng không? Anh rất là thích cái avatar của Vivian Lee á. Không biết phải con mèo không, nhưng mà cứ nhìn thấy mèo là mình tự nhiên có cảm hứng liền. Cuber là người chơi Rubik. Đó, HK Cuber. Hồi nãy mình cũng mới vô xem cái bài mới của Trọng Hiếu. Các bạn thử xem cái MV đó chưa? Mình thấy nó cũng dễ thương, nó cũng kể chuyện kiểu manga dễ thương, nhưng mà vẫn cần một cái màu sắc mới của Trọng Hiếu hơn.
Mùa vừa rồi cùng với This is Street Dance Việt Nam, đây là nhảy đường phố á, thì Trọng Hiếu cũng chưa thể hiện được nhiều lắm cái cá tính của mình đó. Nhưng mà các bạn thử xem MV mới đi, hy vọng mùa mới tụi mình sẽ mời Trọng Hiếu, bởi vì đó cũng là một trong những cái gương mặt rất là đáng yêu của showbiz, cũng như là có cá tính riêng. Hè này em học thêm edit video, anh thấy em học rất là nhiều thứ á Giang. Có bạn học tiếng Đức, có bạn học tiếng Nhật, có bạn học tiếng Trung Quốc đó, rất là tham gia như nào là tham gia cái gì á Hà Hoàng? Con mèo đang trầm cảm với lý thuyết gì? Lý thuyết Q-Long là lý thuyết gì? Thôi bây giờ thì mình sẽ, dù nó là cái lý thuyết gì, dù nó là cái comfort zone là cái gì đi chăng nữa, thì bây giờ mình cứ hãy thử thư thái cùng với nhau, bởi vì âm nhạc sẽ khóa lấp tất cả. Bây giờ ở phần cuối của chương trình thì App O3 sẽ hát cho tụi mình nghe một cái bài rất là dễ thương, và các bạn hãy thử dịch cho mình cái tựa bài hát này bằng tiếng Việt sao cho nó ngầu nha. Can't get you out of my head. Bản gốc của Kylie Minogue và IFO Band. La 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 la. I just can't get you out of my head. Girl, your loving is all I think about. I just can't get you out of my head. Girl, is more than I dare to think about. La 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 la. Just can't get you out of my head. Girl, your loving is all I think about. I just can't get you out of my head. Girl, it's more than I dare to think about. Every night, every day, just to be there in your arms. Won't you stay? Won't you stay forever and ever and ever and ever? La 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 la. Just can't get you out of my head. Girl, your loving is all I think about. I just can't get you out of my head. Girls, it's more than I dare to think about. Every night, every day, just to be there in your arms. Set me free. Feel the need in me. Stay forever and ever and ever and ever. La 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 la. Vừa rồi là những giai điệu rất là chill của Can't Get You Out My Head, và các bạn cũng thử
dịch xem nó có những cái nghĩa như thế nào trong tiếng Việt cho nó ngựa ngựa. Thôi dịch sao cũng được đúng không? Đó là quyền của các bạn, và các bạn thấy nó hay thì nó sẽ hay thôi. Hôm nay rất là vui bởi vì các bạn có một buổi tối trời mưa, tuy nhiên là cũng có rất là nhiều những kiến thức hữu ích, được chia sẻ với nhau nhiều cảm xúc, được nói chuyện cùng với nhau, và mình cũng được biết thêm nhiều điều về bạn. Biết thêm là bạn Ngọc Như ở Tịnh Biên nè, rồi mình biết thêm là bạn Giang Nguyễn là học ở Trần Phú, Hải Phòng nè. Mình là người nhớ dài lắm, nhưng mà sẽ nhớ được những cái ký ức và những cảm xúc rất là tốt đẹp về tất cả mọi người đã dành một buổi tối ngày hôm nay là buổi tối thứ tư cùng với chương trình. Sắp tới thì buổi tối thứ tư tụi mình cũng sẽ quay trở lại cùng với những cái mùa chính và những tập mới hấp dẫn của những mùa mới rồi. Tuy nhiên trong thời gian chờ đợi thì chúng ta vẫn không quên là sẽ có rất là nhiều những hạ tầng social media platforms của tụi mình, bao gồm có cả TikTok nè, YouTube nè, fanpage nè, rồi Instagram, rất là nhiều content luôn luôn được đổi mới với rất là nhiều những cái bạn ở trong đội ngũ. Năm nay tụi mình làm trẻ trung mới lắm, và cũng xin được sao để bạn Lê Đức Duy cũng là một trong những cái bạn đã giữ sóng phần admin ngày hôm nay để đưa cho các bạn những cái thông tin hữu ích. Không mùa mới quá đúng không? Nay content lên xu hướng nha. Cảm ơn Hà Hoàng. Hồi nãy Hà có hỏi về cái khóa học á, thì khóa học tụi mình đang cố gắng để thử nghiệm dành cho các bạn ở tại khu vực Hà Nội và làm dạng live hybrid giữa online và offline. Nhưng mà sẽ có cả một cái group Facebook để dành cho những bạn mà muốn chinh phục cái khả năng giao tiếp của mình. Tụi mình sẽ có những cái lộ trình. Đầu tiên là nâng cao khả năng giao tiếp của bạn nè, sau đó thì mình sẽ tiếp tục đến một level tiếp theo, đó là bạn có thể có khả năng dẫn chuyện không, hoặc là tạo ra content không, tức là MC đó. Hoặc nếu ở level tiếp theo cao hơn nữa thì các bạn sẽ có cơ hội để đến với cái khóa dẫn chương trình bằng tiếng Anh. Thì hy vọng là đây sẽ là một cái cơ hội để cho các bạn, những cái viên ngọc ở đâu đó trong nhân gian, có thể đang ở trong 100 bạn đang theo dõi ở đây, sẽ là những cái hạt nhân, những cái mầm non của tụi mình trong tương lai. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, và nhớ nha các bạn hãy giải cứu admin là Sơn Serious kìa. Nó đang nói giải cứu ở những cái content đang bị flop ở trên Facebook hoặc là Instagram hoặc là TikTok. Rất là nhiều content cho nên nhiều khi mình cũng follow không kịp, nhưng mà sắp tới mình sẽ follow nhiều hơn để cùng với các bạn theo dõi những content đó và học được mỗi ngày một thứ gì đó hay ho, thú vị và bổ ích. Nếu bây giờ 88 bạn đã theo dõi, nhớ về một cái từ nào đó mà bạn, cái từ tiếng Anh mà bạn pick ra được từ chương trình, hoặc là cái từ gì đó hay ho, điểm gì đó hay ho, thì đó sẽ là cái gì? Follow đi bà con ơi, em thích khóa đó ghê. Hy vọng là sẽ được đón các bạn ở trong cái khóa đó. Còn bây giờ thì đêm đã về khuya rồi, chúc cho các em ngủ ngon, và mong là ngày mai thức dậy những bạn sẽ có được nhiều năng lượng hơn, những vía tốt, những vía tích cực, những vía 9.0 IELTS, rồi vía tự tin, đủ các thể loại vía tốt trên toàn thế giới sẽ tập trung vào vũ trụ và dành cho các em những thiên thần trong đêm ngày hôm nay, bởi vì đã học cùng với chương trình đến 3 tiếng đồng hồ rồi, gần 3 tiếng đồng hồ rồi đúng không ạ? Bây giờ thì chúc các em ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Ngày mai tụi mình sẽ gặp lại nhau đúng 8:30 nha. Bạn nào mà sai hẹn thì thôi coi lại cũng được, không sao. Chúc các bạn ngủ ngon.